the dimes. Thank you, Mesh. They should be getting ready to come to do the entertainment for a few minutes, even as the program is going to roll up. So this guy, I know they are crazy energy, and they are so good. Let us really be. Let us be really, get ready to see what they have for us. So anyone who is performing, please come to this tent just at the behind, so that you'll be able to have easy time of coordination. All right. DJ, not DJ, but MC Mesh. Thank you so much, John. Ninajua tunaongea kizungu mingi, tunajaribu blend ndo tusiwache watu wengine nje. So kwa wale ambao siku ya leo tunataka kukuwa na mazungumzo kuhusu sustainable development goal. I was terrible in Kiswahili, lakini tutatafuta jina ya Kiswahili hiyo ya sustainable development goals. Malengo ya maendeleo endelevu. Sawa. Malengo ya maendeleo endelevu. Sustainable development goals. So leo tutakuwa na mazungumzo ambayo yanahusiana na malengo maendeleo hiyo sustainable development goals. I give up. And pia najua John ametuchallenge kama wa Kenya, mimi nimerudisha kama kwetu. Sisi tukiangalia sustainable development goals. Sisi at a personal level ama wewe binafsi umefanya nini ili kuhakikisha ya kwamba kwa wakati tunafika mwaka wa 2030 kuna kitu ambacho tumeweza contribute towards either improving education, economic growth, and in poverty. What contribution at a personal level have you been able to do? And also this goes back to the CBOs, NGOs, ama different institutions ambazo tuko nazo within the locality. Ni kazi gani kuu ambayo mnafanya ili kuendeleza haya mazungumzo? Na si kuendeleza mazungumzo tu, bali ni jambo gani tunafanya kama NGOs na CBOs kuweza kuensure ya kwamba mambo haya ambayo yako hapa mbele kwa conversation yetu yanakuwa improved. Sawa. Na hii mic itatembea leo kwa sababu tuko hapa kwa mazungumzo. Tunataka kujua wewe umekufanya nini. Mradi wako umefanya nini? Kivipi? Njia gani? Si ndio? Greeners community. How have you been doing it? How have you been ensuring that we are making sure we don't spoil the environment? What's your contribution? Global. All these partners coming on board. We are going to have this conversation with almost every one of us. As much as we'll have representative here, is the questions go back to us. Kwa sababu sisi ndio tunafanya Vision 2030 happen. Si ndio? Tuko pamoja. Kabisa? Tuko pamoja. Na mtu ameachwa nyuma. So natumai the dimes wako ready. So we'll start off with the dimes for entertainment. And please, if you aren't an entertainment crew, please be at this side, so it's easier for us to coordinate. And I want to call upon the first entertainers about what were the dimes. Then our guest speakers and all the keynote speakers, please be ready because we're doing a back-to-back kind of program. Dimes, karibuni sana. 5, 6, 7. I'm on to the 5, 6, 7. I'm on to the game. Tired of the Photoshop. This is way too crazy. Ay, you have to match me. Ay, I prove from AC. Ay, Obama just page me. Ay.
Hey, this that great coupon, that AV, on that TED Talk. Watch my soul speak. You let the hell be humble. Sit down, be humble. Mbona nyinyi na wawa shikura nyama choma tufiri na taska bro ametuma ako kazini anaisaka but anajua bibi yake anafanya nini Naivasha akisikena tunashunge chengani sona kazoa nataka na magana nini na mwaka kwa madoa sukonga kila lami kitaka ganji itoke malisha beteng moli kwa Henneken na me my friend got treat in the hands tululu kwa buzi tululu na mama nikawa mimi kululu swalingam sini mama kushona na sisiri Bala kwa uwezo kwa CCTV Roni mwambia hasina ya zikizivi Kaka zivi tala ni kwa nimesare Just pull up our pants and do the rock away. Lean about to fall from his head. We from the Bronx, New York. Kids clap, kids blood is spark. Got the cats in the squad, got a scar. It's just lean back. I'm okay with this finger. Sit down. Be humble. Thank you so much. That is the time. Thank you so much. What are we? The next crew ambao wanajulikana kama Domas. Karibuni sana on stage. Show
Hicho ni kikundi cha Domis ambao wameweza kututumbuiza. Ningependa tuweze ku-appreciate Domis wakati ambapo watakuwa wanatoka kwenye uwanja. Asanteni sana kwa tumbuizo hiyo ambayo umetupa kwa muda huu. Nitawaita tena ili tuweze tukaendelea. Hakuna matata. Tafadhali naomba tuweze tuka-appreciate na makofi. Thank you. Wakati ambapo watakuwa wanatoka kwenye jukwaa. Thank you. Thank you so much Domis Group. Ni wanafunzi kutoka shule ambao wameweza kusema waweze kuungana nasi ili kuweza kuendeleza mazungumzo ambayo tutakuwa nayo leo. Tafadhali tuwape makofi tena. Tunaendelea vizuri na kwa muda huu ningependa tuende kuendelea kwa sababu ya muda. Nitawaita tena uwanjani, si saa hizi, lakini nitawaita tena tutakapokuwa tunaendelea. So tumesema mazungumzo ya SDG yamekuwepo na yanaendelea. Si kwa mara ya kwanza ambayo tunaweza kufanya mazungumzo kama haya, but it's 2023 SDG Festival. Sawa. Lakini tungependa kujua sisi ambao tumekuja hapa siku ya leo, kabla niite our guest speaker, na ningependa Bwana Evans akuwe tayari. Tukimaliza hiki kitengo tutakuwa tunakukaribisha ili ukaweza ukakuwa na nafasi yako ya muda mchache uweze ukakuwa na mazungumzo na sisi. So we want to start the conversation. John, si ndio? John ninajua atatembea, atakukaribia, atakupatia boksi ambayo itakuwa imeandikwa kitu. Tumesema this conversation has to start from a personal level. But we want to understand, as the people who are in this session today, what kind of action have we been taking to make sure that we are ready or will have done something by 2030. Sindio? Yes. John, tuko tayari? All right, tuko tayari. Naona tuko sawa. Tuko sawa. Haya, mimi nitakuwa mtu wa mkono leo. Haya basi. Now, this is what we want to do this. Kwa sababu there are many ziko mingi na Mesh ameniambukiza Kiswahili kidogo na pia Kiswahili ni lugha yetu, si lugha ya Kiswahili ambayo tunakienzi. Now we want to understand if the first goal, which is kukomesha umaskini, saying no to poverty, actually zero poverty. You as an individual, what are you doing? You know, are you helping? Are you actually getting a hand of someone where you are supposed to do? And literally we can hear maybe wewe tuambie umefanya nini? Hii zero poverty, hii ya kwanza no poverty, umefanya nini ili ujue ya kwamba we have made a stride on that. Just one person only. Umefanya nini kumaliza no poverty? Zero poverty. Yes. As a person, Ndio. to end zero poverty as a person. Ndio. Personally, I feed the community. You feed the community. Yes. Wow, that is beautiful. Let us appreciate this person. She feeds the community. And that's it. Mesh, take the mic. Because now we have known this one is at least on move. Because we know very well a journey of 1,000 miles starts with one step. A journey of 1,000 miles. So we have already started the conversation. Now let's see this. This is decent work and economic growth. Decent work and economic growth. What can you say concerning that? Unafanya nini kuhusu hiyo namba 8? Hi.
My name is Edwin Deda. I'm a co-founder of Onga Inclusive Hub, where our main focus is civic education and participation. Even the conversation around SDG requires a lot of civic engagement because not everyone has its understanding. I'm a disability inclusion consultant, and what I'm doing in regards to SDG 8, decent work and economic growth, is that I amplify or advocate the need of companies to employ people with disability and even pay them nicely. Very good. Let us appreciate this young man. Kazi bora kwa ukuaji wa uchumi. This one cannot happen without awareness. And this is what this guy is doing. He's really creating awareness in the world out there. And this conversation will continue the whole day. And please, Mesh, can we call Mr. Evans Kimani? Yes, please. Ningependa tuweze kukaribisha Bwana Evans Kimani ambaye ni anatoka National Alliance of CBOs kwa muda mchache ili aweze akatuzungumzia in relation to the conversation ambayo tunafanya siku ya leo. Bwana Evans, popote ulipo, tumchapia makofi. Karibu. Good morning. The chief guest of the day, various delegates present, members of the community-based organizations, Kenyans here present. My names are Evans Kimadi Kiara from the National Alliance of Community-Based Organizations Forum, here present to join other Kenyans in this discussion about sustainable goals. It is a debate that is timely, that it is important that we come together and debate on this important topic, a global issue, agenda, that if we engage ourselves properly, we can contribute to the national realization of all the set goals by the time frame that is already set. It is in this realization that we as members of the National Alliance for Community-Based Organizations realize and recognized that the world today is facing various challenges that cannot be addressed in isolation, all at a corner, trying to implement any of these goals as an individual. It is upon this realization of the very important activities that are taking place at the very grassroots level in the entire republic, where we have different community-based organizations struggling to implement each and every aspect of these set goals, but without coming together, without synergizing together, we might not achieve a lot. But in coming together, in trying to synergize and collaborate and create partnerships amongst these important actors of this country, who are trying their small and big ways to ensure Kenya realizes its national development agenda
from the philosophy of focusing on the very ground where currently the agenda of this country we are talking about national development from the grassroots, what is being called the bottom-up approach. In other words, you are going to the very least Kenyan, who is at this there, and try to bring the economy from that level. On this understanding, we came together as CBOs across the country, where we have now a very interactive digital platform where I would request, if you are present, you join this platform, you inform what you are doing at that level, so that you can interact and establish collaborations with other organizations that are doing that. In this regard, if you allow me, I will take you through one, two key issues that we are trying to address through that forum. The National Alliance of Community-Based Organization, I will distribute this to members present so that you can read for yourself. I will not tire you, but in 2014, an organization called Princeton Education Center, CBO, based at Royero, came up with a program of empowering the less fortunate in terms of acquiring education. And in so doing, because we were interacting, where I served as the director with a team of managers, upon realizing that in that community around Githurai, they have very basic needs, and they have these organizations, they start coming and approaching if they can be helped in documenting the activities that they are doing. These CBOs. Remember, they are the very basic units level of our society. They are villagers, they are neighbors who come together to address common problems that affect them at that level, at the regional level, at the national level. So when these people came and approached a lot, the Education Center for the Vulnerable, Princeton, became now a center where they could come and learn how to do a bit of documentation of what we are doing. And I know here we have live examples of organizations, community organizations that are doing a lot at the grassroots level, but their story is not told. They don't have access to any platform, digital platform, that is driving the socio-economic dynamics of the world today. They are not able to communicate what they are doing. So we empower them, we capacity build them, and with time, we realize the numbers are becoming more and more of who are coming for this skills gap bridging. On that realization, we started incubation for the structures of the National Alliance of CBOs because we realized that we are not anymore local, we are not more at the village level because others started calling other organizations for these short time courses and capacity building moments and seminars. So we continued and we established now a National Alliance Forum with a digital platform, with a WhatsApp group, where now we are doing over 900 CBOs plus and they are coming on daily basis. Including today when I was joining here, we have admitted more than 10 CBOs. One led Dr. Wamboy, I don't know whether she arrived. I've not met her, but that is what it is, so that we can come together and strategize.
listening, then we go back to our communities and act. We go back to our neighborhoods. This is what I realized, because I'm seeing so many faces here of young people, and it means that while growing up, you want to do everything, which is not usually possible. You want to work for the environment, be part of the climate change activism. You want to fight poverty through employing people in your community. You want to do so much more. So I just like to encourage all of us to pick on a specific thing. After you've identified one problem in your community, if you're doing something towards getting the solution of a problem, and someone else is picking a different thing towards getting a solution of that problem, then it means that we are moving to the right direction. And when we combine all that effort, then we are making the communities and the society that we come from a better place for all of us to live in. We've always been told that SDGs cannot be achieved in isolation. And Mr. Kimani spoke before me, talked to us about coming together, collaboration. It's very important aspect of achievement of the Sustainable Development Goals. So I'm here to just call upon everyone else, representing young people here and from all over the place trying to do different things for their communities. Every kind of population. Let's join hands and see that we do something positive for ourselves and for people around us, so that we are able to achieve the Sustainable Development Goals. Asanteni sana. Thank you, Wiwa. So I want to give you something small, courtesy of all the partners who made this event happen. And thank you for being part of this conversation and also helping us. Yes, John. Yes, please. I'm just sitting right here, checking out the right here. All right now, you will present that to appreciate, when someone does something, because those two guys have done tremendous work. They have told us something that is very key. We want to proceed with how we are going. And again, we are still asking if there is any government official who have just come on board. Please let us know. I know Ben is out there looking for the person, and immediately they get in here, we are going to engage. So the next person on stage, they have been engaging in the SDG as contributors, drivers towards peace and cohesion in this country. And please help me welcome none other than the director of SDG, Mr. John Ulela. Mr. John Ulela, my namesake, Mr. John Ulela, karibu sana. Come on, let us appreciate him until he gets here. DJ. All right. Karibu sana, Mr. John. You are most welcome in this place. Asante sana. My life will never be the same. 'Cause girl, you came and changed the way I walk, the way I do. Okay, thank you, my namesake, John. Yes. So, good morning, everyone. Good morning again. Yeah, so
Kenya's approach to SDGs implementation is a whole of government and a whole of society approach geared towards leaving no one behind. And that's what we are advocating for, and that is what I can see happening here, that we are going as a society, everybody, and we are ensuring that we are not leaving anyone behind. So SDGs were domesticated in Kenya in 2016, and since then, the country has attained several milestones. So some of the things that has happened is that the SDGs have been mainstreamed into the country's development plans at all levels. So you look at the Kenya Vision 2030 that we all know about. It is properly aligned to the SDGs. You go to the counties, we have the county integrated development plans. So these are all aligned to the SDGs. So it means that everything that we implement as a country is aligned to the SDGs. So again, what happened after domestication is that we did stakeholder mapping, and we established partnerships. We've also tried to create capacity, to build capacity and also create awareness. And I think the forum that we have today is basically trying to enhance that. So we do it from the government side, you do it from the CBO side, then we are all moving together as a country. Now, in recognition of the vital role of stakeholders in SDGs implementation, the government constituted an interagency technical working committee on SDGs, which provides strategic oversight on SDGs programs design and implementation, as well as making decisions on strategic programs choices at the national level. So as I was even speaking to the organizers when they were inviting me, I was indicating that the committee that coordinates SDGs in the country comprises of representatives from the national government ministries, departments and agencies. Then we have the Council of Governors to represent the counties. Then we have a parliamentary caucus on SDGs and business. These are parliamentarians who have interest in promoting SDGs. They have focused themselves into a group, so we work closely with them. Then we have the UN country teams like the UNDP, the UNEP, and all the concerned. We have the civil society. In this case, we have an organization called SDGs Kenya Forum. Then we have the private sector represented by the KEPSA and the CAM. We have the media represented by the Media Council of Kenya. We have the academia. For the county government, we have an SDGs liaison unit established at the Council of Governors. Then we have SDG county champions, which have been appointed in all the 47 counties. So this just shows how serious the country is towards the SDGs. Now, so SDGs implementation is at the center of the government policy making process. According to the Executive Order number 1 of 2023, which was issued by the government, that is issued by the President, while constituting his government, the State Department for Economic Planning is mandated to coordinate the implementation, monitoring, and reporting on SDGs in the country. So through this, a number of progress has been achieved. I indicated that we started serious implementation in 2016, and a lot of ground was covered. Most of these targets that we have here, we had started a positive trajectory. You all remember the poverty levels had started going down, and most of these things were actually improving elements of education. But like other parts of the world, the multiple crises, that is, we have the COVID-19, the climate change, Russia-Ukraine conflict, has slowed down and reversed some of the gains made in the implementation of SDGs. So currently, some of these gains that we had made are on the negative side.
basically due to the effects of those multiple crises. So we are saying that the effects of climate change and drought have significantly affected the Kenyan economy. We all know that Kenya is an agricultural dependent economy, and the effects of climate change are being felt across board. The marginalized and those living in the semi-arid and arid regions have been more affected. This therefore calls for urgent measures, concerted efforts, and accelerated actions towards rescuing the falling SDGs, the falling SDGs implementation trajectory beyond the midpoint. We all understand that we are at the midpoint, and currently we know there's a meeting going on in New York where the heads of states are assessing where we are at the midpoint. So we are halfway through, but in terms of implementation, we are not yet halfway through. In fact, the report released by the UN Secretary General indicates that we are at about 15%. We are 50% midway, but in terms of implementation, we are at 15%. As globally, that is, we are at 15%, while we are supposed to be at 50%. So that shows us the type of work that we have, and it will only be achieved by us, me, you, and all of us working together. So all SDGs actors are called upon to rethink sustainable solutions in the last phase of SDGs implementation, including knowledge and experience sharing. And I believe this is what we'll be doing here. I've seen exhibition centers. So through this, we are supposed to learn what is working out so that then we can escalate it or now implement in other regions. We should look at, we have great innovators. We should learn from them. We have mobilizers, we have connectors, we have storytellers and communicators whom we can learn from and then amplify the SDG implementation efforts. Now, as coming to Kenya, as a response to climate change crisis, which has dropped most of these SDG goals, the government led by His Excellency the President initiated planting of 15 billion trees by 2032, a move aimed at reducing greenhouse gas emissions, stopping and reversing deforestation, and restoring 5.1 million hectares of deforested and degraded landscapes through the African Landscape Restoration Initiative. Moving forward, the government is focusing on the bottom-up economic transformation agenda, which is popularly known as BETA, geared towards economic turnaround and inclusive growth through a value chain approach. The agenda will involve investing in 5 strategic sectors that have the largest impact and leakages to the economy as well as on household welfare. So these sectors include the agricultural transformation, the micro, small, and medium enterprises, housing and settlement, healthcare, and digital, superhighway, and creative industry. These sectors have been identified to have higher multiplier effects on the attainment of the Kenya Vision 2030 and SDGs. So the agenda policy priorities are expected to result in the highest impact on the economy and welfare of households. Specifically, the priorities address key objectives, namely bringing down the cost of living, eradicating hunger, creating jobs, expanding the tax base, improving foreign exchange earnings, inclusive growth, and uplifting the lives and livelihoods of those at the bottom of the economic pyramid. As I conclude, it is important to note that public participation is a requirement under our constitution. Kenyans are always accorded the opportunity to share views on the conceptualization, formulation, and implementation of strategic policy priorities like the ones being implemented under the BETA and the MTP4. It is therefore necessary that we combine our efforts from the grassroots towards safeguarding the future we want for ourselves and the future generations. I thank you.
again want to appreciate this forum because, again, sometimes we could be doing things, but if we don't bring them out to be seen, then our efforts may not end up well. So when we come together like this, we know who is doing what where, and through the media, these can be amplified and be adopted in many regions of the country. And through this, we will all realize the goals and the targets set under the SDGs. For purposes of Kenya, we have a coordinating directorate, which I said. So for more information, you can visit the website of the State Department for Economic Planning. You go to the SDG micro site, and you'll get most of the relevant information. We can engage. We are open to engage as government so that we work together for the good of all Kenyans. Thank you. Thank you so much, John. Ningeomba usishuke tafadhali. We want to appreciate you for this presentation as well. And thank you so much for that information. Nadhani ni wengi sana hawajaweza kujua kama nchi ya Kenya tumefika wapi in relation to our Vision 2030 and as well how we are integrating SDGs from a county level to a country level. Na pia kuna vitu ambavyo mimi nimechukua nyuma. Natumai watu wameweza wakapata that information as well. As I'm giving the technician time to settle in, we'll be going to the video, but let me go through what a few of the key highlights I've heard from Bwana John's speech is how are we amplifying SDG efforts. I loved that because I feel like the reason why we're here today is to continue having that conversation at a space where sisi wote tunaweza tukaelewa ni mambo yepi ambayo tunafanya ili kuweza kuhakikisha ya kwamba tuna surpass the 15% ambayo amesema. Amesema kulingana na the standard ambayo tunafaa kuwe kwa 50%, lakini kwa action tuko 15%. So inamaanisha tunafanya kazi nzuri lakini tunafaa kufanya nini? Kuzidisha, si ndio? Na pia amesema domesticate these SDGs into our country. Yes, they are there at a global space, but in 2016 we started adopting them and actually kind of thinking through how we are integrating them from a country's level. That's where we formed Vision 2030, si ndio Bwana John? Na pia tukarudi tukasema kama county tunaweza fanya vipi ili tukaweze amplify this impact on what we are doing. So I believe the 15% comes from our county to country level. And that is a very informative session ambayo personally I didn't know, but I'm happy you are here to give us that data and information that people can go home to know that you're doing a good job, but it also means keep doing it and finding better ways of how you can continue doing what you're doing. Tuko pamoja? So there's a video we want to watch. It's a 2
going to tell us what he probably has in the next few minutes. Karibu sana, Mr. Danvers Makori. Let us continue appreciating him because he's the commissioner of NCIC. Karibu sana. Good morning. Niaje? Mgopoa, mgopoa. Vile mmesikiza, mimi naitwa Danvers Makori. Mimi ni commissioner NCIC. Nafanya job sana na organizers wa hii event sana sana hapo Kibra. Badare, Korokocho. And I know some of the guys around here. It's a privilege to be here first of all. So thanks for the invite. And it's good to be part of this awesome and special occasion. Yangu itoka mafupi. First of all, this week, vile mnajua, Thursday ni International Day of Peace, which is tomorrow. As a matter of fact, I'm supposed to be in Samburu right now. My colleagues actually are safiri. I think I promise Ben na team. I will try my best to make sure kwamba nitajaribu. Nikitoka hapa hivi niko njiani na nikishia hizo sides. Because as NCIC we are hosting, we are doing the International Day of Peace in a place called Baragoi, Samburu. Nani anajua Baragoi iko wapi? Na shekwa Baragoi first of all. Watu wangapi? 1, 2, 3, 4. Only 3 people wamekuwa Baragoi. Baragoi, unaona historia ya Kenya yetu. 2012 there was a serious massacre. About 47 police officers were killed. And it's been an epicenter of violence and conflict for a long, long time. And we chose Baragoi because for the past 1 year, actually for the past few years, we've put a lot of efforts on the ground. Grassroots efforts, working with the communities, working with the Oranis. If I had gotten my media, could have brought it here. Oranis, the Morans up there in Samburu East, Samburu West, Samburu North. And really trying to turn that tide of violence and conflict that has plagued that area for generations. And we have seen that tide stem. So the past 1 year, Baragoi has been very quiet. They have never experienced that. If you've been to that town, you're telling Mbaka 4 o'clock a.m., people are still trading. By 4 p.m., it will be shut down because of security reasons. Suguta Valley, Kerio Valley has been a belt of conflict. So we said, while not take that day and highlight the peace structures and the peace efforts that is working both from our efforts in the national government and also the community level, which is, at the end of the day, you cannot have peace without the community embracing. Peace is always local. Let me mention a few things about the SDGs and how we rope in and why we were part of this thing. You see, in reality, here's the reality. None of the SDGs can be attained or achieved if there's no peace. Sindio? And I know you've worked in a conflict zone. We work a lot in conflict zones. Now they're going to Syria, even war zones. There's 0 SDGs happening there. 0, I mean 0. And for us, the basis of any SDG to be attained is for there to be, first of all, peaceful coexistence. For there to be peace. For there to be a sense of security. And that's why we work hard, especially in northern Kenya. For those who come from, I don't know, I know there's a group coming from all over the country here. Suguta Valley, Kilio Valley, Turkana, Loima, all that area, making sure, because over there, it's survival for the fittest. I was being interviewed yesterday, the day but one on KTN about democracy in those areas. Like I said, people have no time for democracy there because you're barely surviving. There's no food, there's no water, there's conflict raging all around. Wanna figure democracy is hangapi. You get it. So the foundation for any SDG, all of them, is peace first. There has to be a sense of stability because that provides a framework now to build up and attain all of them. So for us, we work, of course, during the election, work very close to the UNDP, and we had a campaign called Election Bill Anoma to make sure, at least for our country, that election period will transition in a peaceful way. There was peace, of course, during the election. It has been the most peaceful election that we've had.
because we truly understand the importance of it. Finally, as young people and a cross-section of people who are working in this area, I know there's a mobilization from many sectors in this place represented. Let me just encourage you. You see, some of these goals looks unattainable. They look idealistic. You look at them and like, this is not even possible, man. We can't do this. But let me do something. Every time we make an inch and an effort towards the attainment of it, we're making life better for our generation and generations to come. So we have a responsibility as this generation, first of all, to move forward, to make sure we've attained as much as possible those goals, and especially this part of the country. If you look at our country, compared to our region in Africa, we've made leaps and bounds. We've made leaps and bounds. It is official government policy on everything that we do, always factored in the SDGs. It is always a factor. In everything that is planned or thought at, it is actually done. So my encouragement to you guys, young guys, or say, or grassroots guys, CSOs, FPOs, and whatever field you work with, like the private sector, in school, is you do your part. Sometimes it looks overwhelming. Like it is so much, it is so big, we have so many problems. Climate change is so humongous. You do your part. You plant one tree. Okay, you water one tree. You do your part. Because if you do your part and somebody else does their part, there is a confluence, the critical mass which we can build to attaining these goals. That is how we're going to get there. That's how we're going to get there. In our field, it is challenging sometimes when you go to a place, kama kuna vita, and you look at what you have to do to attain peace, to bring warring parties together. And you can easily give up and say, no, this is just too much. But every day, we create dialogue spaces and bring warring communities together for peace. It makes a difference. Sometimes, over time, we had a conflict raging in Marsabit. It has taken 3 years of negotiations for there to be stability and peace in Marsabit. So the point is I've learned is never give up. You do your part. Achia Mungu yo ingine. You do your part. Encourage your friends to do your part. Then in such an event, let's collaborate. Let's come together. Let's pull together. Let's encourage one another. This is not an easy task because sometimes nobody really cares about such things. But we have to. We have to. So I'm grateful to be part of this. Press on in what we are doing. This week is a special week. Highlight it. We all truly play peace to prevail across our country and across our region. Thank you so much. Na Mungu awabariki. Thank you very much. All right. Asante sana, Daktari. We really appreciate that. Asante sana. And of course, you cannot leave the stage without, we want to appreciate that you even found time. You guys, you have heard that his counterparts are not even in Nairobi. Ujamaa amekama huku. Asante sana, Daktari. We really, really appreciate. Let us appreciate him, even as he go, or rather takes his seat. Now, I would really want to call for our attention because it is the moment. Tell your neighbor, it is the moment. And the funny thing, you have to tell them with my voice. So tell them, it is the moment. All right, so we have a man in this place amongst us. And one thing I have learned from this gentleman is that when it comes to devolution issues, he has really championed for devolutions and how the country needs to move. We know very well that we are now celebrating how many years of devolution? My counterpart, it was launched in 2010. So from 2010 to 2023, all right? So he really have championed for the devolution and how things are happening kwa mashinani. And also he has really fought for constitutional reforms. And actually, different organizations recognize this amazing man. And they actually gave accolades for the far that he has, championed for the growth of this country. So, ladies and gentlemen, help me welcome the one and only Professor Kibuda Kibuana. Please, let us appreciate as our keynote speaker comes on board because we are so eager for this and what he has to say. Karibu sana, Professor. Karibu.
Kwanza naomba picha. This is so amazing. It is still good morning. Good morning. Unajua mimi napenda mziki. Nilipokuwa myang kidogo nilipenda mziki kiasi. Na hata ile video ya mama ilipoharibika kidogo kulichezwa mziki na hata wale wajamaa wengine wale walikuwa wa nguvu kulikuwa kunachezwa mziki, nikauliza hiyo ndio inaitwa gengaton. Kitu kama hicho. I don't know, do you have, the lady talked about Imagine. Do you have John Lennon, Imagine? Just one verse. Sorry to keep you waiting. I think we shall be there soon. You have a challenge? It must be somewhere. Maybe as they continue to find it, and I'm sure they'll find it, I could start. Actually, the reason I asked for that song, she reminded me of that song, Imagine. Oh, it is. Just one verse. But Father Kizito, one thing I don't agree with it is the one thing about no religion. I have to confess before Father. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard. I don't agree about, there's no religion. I don't agree about there is no heaven. Actually, at some point in life, I did a theology course for 3.5 years. So that part I don't accept. Except in 1971, John Lennon of the Beatles, who would actually imagine all the people living for today. Imagine there is no countries. Imagine all the people living life in peace, a brotherhood of man and of course woman. Imagine all the people sharing all the world. And this is 1971, before SDGs. So if you look at the 5 P's which summarize the SDGs, that is planet, what other one? People, peace, prosperity, partnerships. In 1971, John Lennon would actually imagine that, envision that before 2001, when we had the MDGs and subsequently SDGs. And when vice versa, and Ben of Amman
Amani invited me to come and just share a little during this festival. I was really very, very excited because I knew a lot of the people who drive the SDG agenda at community level are young people who are very driven, very passionate, and who want to make a difference. And even as, you know, I was watching some of the exhibitions, and given some of the experience I have with some of the groups, I know for a fact that these young people are working with and within communities to make SDGs be realized. Na ndio nimefurahi kwa sababu mkubwa wa SDG pia alipotuhutubia, alipozungumza na sisi, alituonyesha jinsi serikali inaendelea na hiyo kazi. Hata kama inaendelea na hiyo kazi. Na tukasikia kwa wale wakubwa wanazungumza habari hii. Meaning, today you are in a position to make all those connections. What is being done at the UN, what also is done in, you know, AU, what is done at the national level, and also with the peace, daktari, you know, huyu ni warika yenu, akizungumza nazungumza mnaelewa zaidi. And then you, through NGOs and through CBOs at the grassroots, that conversation must be connected. If it is not connected, this idea of achieving the SDGs, leaving nobody behind, all that kind of stuff will not happen. And I believe you should consider yourselves as the inheritors of this movement, as the successors of those like myself, wale tumekuwa na miaka mingi kiasi, na tulikuwa katika serikali tumetoka tumestaafu, na wale wako katika serikali, you should say to yourselves, what we are learning working with communities upper ground. When, for example, we have an opportunity to be, you know, in government, kwa sababu hatuwezi kukaa huko for forever, how will you make this work now even deeper? I think that for me, that is the basic thing that if I was sitting where you are, I would be asking myself, what I'm doing, I'm preparing myself. As I work very well in the communities, but I'm preparing myself so that even if I have those other opportunities, whether it is in government, whether it is, you know, those UN places or wherever, I will arrive there with real knowledge about how SDGs should be realized. So that's a challenge to you, so that in the evening, you ask yourself, now this preparation that I'm involved in, later, how am I going to make it very critical for driving SDGs, driving, you know, my country's development forward? Now, when I used to be in government and I had the opportunity to be at the national level and at county level, sometimes the citizens say, wewe ndio serikali tufanyie maendeleo. But you tell them, no, this thing is for you. It is not for serikali. Serikali's idea is not right. But because a lot of governments from independence on the continent and elsewhere have made people to believe that they are there to receive development, and government does development to them and for them. And obviously, if as you implement SDGs in the communities, if you have that approach, and I'm sure you know that's not the correct approach, then you don't make much movement. You don't achieve a lot. Because it's like, you know, you do a project, and then the people don't remember it is their project because you didn't involve them. They were not part and parcel of it. And then they tell you later, ile bohol ya governor iliharibika. Nenda mkamuite governor atengeneze
bohol, or your NGO imeharibika, or you know, that kind of thing. So that I think one basic thing is, and I think Kimathi talked about it, as you work to realize the SDGs development in those communities, actually your most important duty is to make the people do their development, so that you are a catalyst, you know, and you learn from them. That also was said. You learn from them, they learn from you, so that you are doing work with them to enable them to be able to do the work without you. Actually, many people are frightened that a time will come, the community will say, we don't need you. But if a community says, we have worked with you so well that now we know what to do for ourselves, that is the major success you achieve, so that you can now go forward to do something else. Ama niaje? You know? Because if you keep on staying somewhere and doing the same thing and there isn't much improvement, then hakuna kitu nafanya. Now, we were told by, I used to be also called John, we reached the university at some point and we were told people were dropping certain names, and you know, even like Raphael, Ndingi Mwananzeki, even, you know, people were dropping names, and James Ngugi, and so on. So as my namesake, John, told us, you see, these DGs must become relevant. It is not a question of saying they are 17 and, you know, saying that, you know, there are 169 targets, I don't know, 230, 231 indicators. You have to customize them. You must say, what is the relevance? How does this fit in my community, in my culture, in my situation? So that people can say, it's not the SDG of UN. It is not the SDG of the national government. This is something that we do to improve our lives. And like when they are in the national vision, Vision 2030, the seed IDPs of counties, and critically even before those lower levels, because even in the community that you work in, we were told, emphasize what you are strong in. Don't say, I'm doing all of them. But I think it's important, as you work together, to be able to map and say that these are the SDGs that we are working on. Because if as a group, all of you have come here, if you don't say that this is what we're working with, and this is the successes we are having, and this is exactly what we are doing, this is the community data, not even waiting for the Kenya Bureau of, is it Kenya National Statistics, but even generating the data within that community, so that you can be able to tell John's office, actually, we have data which says the extent to which we are doing SDGs. And with like, you know, what Kimathi was telling us, that these CBOs together, the SDG forum, you know, so that actually you can map what you are doing in terms of implementation of the SDGs at community level, and you can tell the government, you can tell whoever, you know, development partners and so on, this is us, this is our contribution. Of course, unfortunately, many times it is not captured in the national statistics, like the GDP and so on, which it should. Maybe there is now work towards that. But I'm saying this is important because even when you talk to people wanting assistance, if they can't see exactly what you do, then they will say, but now how can I help you? I don't really know whether you do something for real. So this idea of being together so that even some of the organizations capture what is happening in terms of your work at the CBO level, at the NGO level, at those, you know, the community work.
that is captured, and it is something that is clear, is clear to a lot of people. When the young people who have gone to NYS were trying to get into the army at Embakasi, you saw those videos of a lot of them who were asking for decent work, which is tied to economic growth. And of course, when you look at that and when you ask what are the statistics for those who are unemployed, those who are underemployed, and mostly they are young people, you see, so that in terms of that basic SDG, which gives an individual now, when we are being asked, what are you doing for SDGs? Like as an individual, what do I do for decent work? What do I do for income, for making sure that whether it's family level, we are secure economically, you see? So that the point I'm trying to make is that actually the 17 of them, individuals can do any of them. So it is not a question of it can only be done by governments or it can be done by big groups and so on. If you go through them, there is even, for example, infrastructure, which maybe one can say that is something that is done by governments. Individuals or NGOs cannot do that. But I remember working in the county, we were able to ask communities, what are the most pressing problems that you have? And one of the problems they told us was sometimes the road ends before we get home. And if somebody dies, we have to carry them to the home after a point because the road has finished. The road is finished. It can't reach. The car can't reach the home. So we said, okay, in the whole county, why don't we have, groups which dig the road so that it reaches homes? And they say how much it is. That budget is set aside. The budget goes to them. They have technical people to support them. And they do the road when it is, the technical people say this is okay. Then the road now goes the last mile so that they can, they can reach home, so to speak, not just walk home from some far distance. So even that infrastructure, it might not be the expressway, but it is something that was very important for them. Some of them might not even use the expressway, but when somebody dies, they have to take them home. So if it's innovation, again, individuals, small communities. So some of the beauty of these SDGs is it's not just something that governments do. It is something that individuals, and including now small communities, can engage them. And that is why, something that I didn't say, it's important to check the AU Agenda 2063, because even there, they try to bring down the SDGs to levels that, as a continent, we understand more. And that is why I think the point John was making is, as you do this work, look at all those layers of, the SDGs, then how they've been downstepped so that they are palatable for consumption, even at very lower levels, so that a community or communities that you work with can say, this is our understanding of DGs, and this is what we want to do. I could say more, but I think because of time, we were starting at 8, and I was kind of here at 8, but then people said, let's start at 10. Then I realized, next time I'm invited, I should, 8 means 10.
So next time you invite me, I'll come at 10. I know we are pressed for time. So I think what I want to say so that I can conclude, there is this law, the Community Organizations Act, where CBOs are supposed to register under that. It's a law which was done by in the previous regime. As a constitutional lawyer, I've looked at it. It has so many things. It asks people very many things before they can get registered. And actually, I think it's not a good law. I'm not even sure it meets the constitutional threshold. And actually something that is very important, which I didn't say, is these SDGs also are linked to our constitution. If you look at our constitution, you'll find that for all of those SDGs, the constitution talks to them. So I am an advocate of a reversal of that law, because many of the CBOs will not be able to register in terms of the monies you are asked, in terms of the documents you are asked, in terms of the reports and all that. It will mean that many of them will continue unregistered. And I don't think it's good to have them unregistered, because many people cannot deal with them if they are unregistered. And if an opportunity, I have talked before, John, and if I get still another opportunity to talk to, government, I will still say this point, because I think it's very important. The groups you work with, they are not able to easily register under that particular law. Again, I like the SDG Forum, which does amazing things, where most of the groups are in it. I think there are about 350 groups. They write reports. They even give awards. They are very they are with it in terms of tracking how the SDGs are working, and that's something that you need to collaborate. We need to to work to achieve more and more work in terms of this SDG space. And I will finish this short address by going back to what I started. Not imagine. I don't want to now go before Father as a Catholic and confess that the song says no religion, and he was saying he doesn't think religions should not, or faith should not fight or make us fight, and there's one God, and there should be no borders and stuff like that. But well, 71 I was in Form 5, so you can imagine nostalgia, why I went that far back. I want to end with what I said earlier, which is that you guys, sometimes one may not know when they are sitting in some space that it is a very important space. What you're doing in terms of working with communities to realize development through your work in SDGs, it gives you capacity, it gives the communities capacity. Government borrows some of that capacity to do the development that government does, and you learn from it as you help. And therefore, it's a school as well for you. And so one has to take it very seriously, and one has to say, as I do this work, I am trying to establish myself for all those challenges which come later, even if I am the president of Kenya. Not me, you. Let's appreciate Professor Kivuda Kibwana for that amazing presentation. Bado ijakuwa. We're going to do it in a different way. Tutaanza na bado mnanisikia, si ndio? So we're going to use our hands. So we'll start with one hand.
tutaipandisha pandisha hadi ifike 5. So kidole kimoja bado tuko wengi. Kimoja 2. Tuongeze zifike 3. 4 5. Malizia. Thank you so much, Professor Professor. I want to invite, please don't leave. I want been able to make throughout the period. You've been there to make sure that we are able to understand how the work we do, or in our own simple way, how we can, continue making an impact. So as a young person, I believe, and there are so many young people in the room, as you've said, there's so much we've got to do to make sure that we are at a place where we feel confident enough that we've contributed to what we expect the future or the current life to look like. So you, Madam Eunice ako hapa. Yes, and we have Mr. Kipeke. Mr. Please Kipeke, join kindly us. come over with. You're going to help us hand over this amazing package. Yes. But as I get the package, there's an amazing package this gentleman ameleta. Ni tofauti kwa the art pieces ambazo nishawaiona. So please tell us something small about it as you will present it with Eunice. Habari zenu. Mimi naitwa Mr. Kipeke. Mimi ni msanii. I do Kipeke art. It's a new concept. I'm trying to bring originality of art back to our land, because there's so the reason I chose Uteo is because it's authentically Kenyan and Africa. So my concept is bringing nature back to art. I'm using sand of different colors. There are no colors here, so no paint, sorry. And repurposed fabric. I work with tailors. Instead of dumping the fabric, I use it to make art pieces. So for sustainability, that is. Thank you so much. Nashukuru sana, na tena huku Makueni we try to conserve sand. So it was for a reason. Na mkinialika kesho nitarudi. Thank you so much, Prof. Karibu sana. We really appreciate. So Eunice is going to present also another gift to Prof, because it is very, very important. Eunice, please face. Eunice, kindly face. Yes, that way. Thank you so very much. This is great. This is great. This is great. Thank you so much. So we are going to appreciate Prof, but before he leaves, Prof, pole sana kwa kusumbua. But Mr. John, come on board. Yeah, Mr. John. DJ, please. Just a minute. Thank you so much, Professor Kibuda Kibwana, Your Excellency, former governor. He has talked about something that is so key to the community-based organizations, and being a constitutional lawyer who has studied that piece of legislation and seen that it is hampering the progress and development that CBOs can contribute in national development, I would ask him with all humbleness that if he can allow us, being the coordinator of the National Alliance of CBOs Forum, if we can join him in agitating for fairer registration so that these Kenyans can effectively contribute and register their organizations so that they can be recognized and benefit from programs that are there that are transformative from the grassroots. Thank you. Do you agree we support the good professor? If you have a CBO, pass through the tent of the National Alliance Forum tent, register your CBO if you have not registered with us, and give the backup to our good professor. Thank you. Sawa sawa. So nimeshukuru sana, ninajua. Now before Mr. John leaves, now Evans Kimathi and of course Prof. Mitch, kindly let us have a photo. This is a very
Mesh karibu sana kwa sababu this is very executive na hii ni mzuri kwa sababu it is very important. So let us have this amazing photo. Thank you so very much. All right, thank you so very much. Let us appreciate as Prof leaves. Thank you so much, sir. We appreciate asante sana. Thank you. Thank you so very much. So I want us to tuweze kujaribu catch up na masaa juu tulianza muda kama umeenda sana. Na asante sana profesa kwa kufika kwa masaa. Mimi nilikuona saa 2 hapa. So guest of honor alifika mbele yetu lakini ni sawa. Next time we'll start earlier. So I want to appreciate, I want to recognize the presence of Father Kizito, the founder of Koinania, and the president of Amani Koinania, Gian Malo. Wako ndani ya nyumba, are they around? They can just wave, please wave. Thank you so much for gracing us, the occasion with us. And I also want to say, this is just not a Kibera thing. Si ya Nairobi tu. Kuna watu ambao wamesafiri. Wamesema tunataka kukuwa part of this conversation. So I want to take this time to recognize some people from Kisumu. So we have Kisumu Blue Cross. I want to jump all the way over to Kwale, Samba Sports Youth and Agenda. Anyone? Please, simameni tuwaone. Thank you so much. Workers, Acme, wako mahali hapa ndani. Wako? Maybe naisoma vibaya. ACME. Sawa. But they are in the house and I appreciate them for being there. I know we have a team from Kiambu. A team from Kiambu in the house. Oh, Kiambu ndo. Mumemwona? Ako hapa. Sitaki mseme hamkuona. Kajiado. There is a team from Kajiado or someone from Kajiado. Wako tu around hapa. Kuna a team from Muranga. Okay. So the reason as to why I've also recognized is them for being here is the fact that I also wanted us to understand we are doing this as an inclusivity for everybody across the country. It is just not a conversation that is being done only in Kibra just because it's Kibra or Nairobi County, but this is a conversation that is crossing over to the entire country. And as Bwana John said, there was an integration of SDGs into everything that we are doing as counties and also as a country. Na pia imekuwa creamed up with what Prof amesema. There's so much that needs to be done. And also to tag back on the numbers that we are given, globally we said we are at 15% on actualization of what is related to SDGs, but as well as a country, actually we are at a 60% in terms of implementation or in regards to the sustainable development goals. So naona tunaweka mikakati ili kuweza achieve something by Vision 2030. Ama vipi? Mumeshika? Haya. Sawa sawa, ningependa wakati huu ni call upon an entertainer. Please help me welcome Omni Very. Please mo appreciate na makofi. Karibu sana. Hi, ladies and gentlemen. Yeah, my name is the catcher Omnivore from Kibra. Singer, songwriter, and music producer from IM Studio. So, leo naenda perform ngoma moja kutoka studio yetu. DJ. Bro, made in the street. Yeah.
Huu ni ujumbe wangu kwako, kijana mwenye ndoto kama zangu, tunapitia shida nyingi ili tupate shilingi, Sitishiki siko base niko fiti kama pesa itakam na sichochi na confirm uko era nitakam siko ready kuwa scam unataka nikuhando na mimi wa scandal luku fiti inataka tu photo weni wa wapi dada ni gani ama uko na plani siku kwa nani jo usilete ufala unajua nitakutoka maneno ni moto sikiza vile na choma na kama ni kazi unajua sitakosa kiburi ni nomo unajua siwezi kosa na bado wananiona mimi niko juu ni kama yo gari juu speed iko juu sikutaka kuepa utaenda majuu juu area hakuna kitu ya fudu safari ilianza kama 22 kidogo nikaanza kufanya
bidii. Hii kazi ilikuwaga na mipango tu, si ati naleta majigambo tu. Ni maheta wanadai mimi tuaka, na kazi yao ni kucheza na viraka. Kanidis nitawapatia, siketi chini labda kwa meza. Najiamini najua nitaweza, niko tu solo sipendi umati. Pango yangu ni kuenda magoro, ukileta noma sikuagi solo. Focus ndo kitu nataka, ukianza kulala utaanza kupangwa. Focus ndo kitu nataka, ukianza kulala itabidi umepangwa. Focus ndo kitu nataka, ukianza kulala utaanza kupangwa. Focus ndo kitu nataka, ukianza kulala itabidi umepangwa. Siwezi kuteta juu pesa italeta, bro unateta na bada janyesha. Na kazi ni kumweka kwako na kesha, biza ikifika unajua kupepa. Maswali ni mingi usogope kuleta, hapa wasomi ndo wanajileta. Ukikosa kudumu utaanza kuteta, rudi mjengo seme vile huna pesa. Na mimi si mamako sitabembeleza, ukiona ni ngumu itabidi umehepa. Nikimaliza nitapenda kusema mpango ya sajani ye atasema. Najiamini kwa siku taweza, mistari ni mingi sikiza vile natema. Mziki ni kazi naifanya kwa hamu, na kama una umoyo sasa umetumwa. The mission is always to make a change, the lyrics I wrote just got them insane. Just be bragging about their fame, not throwing cards if you don't know the game. Ni maheta wanadai mimi tuaka, na kazi yao ni kucheza na viraka. Kanidis nitawapatia, siketi chini labda kwa That was Barbara Chloe. Sauti ndio ndogo lakini kurapa naweza. Si ndio? Sawa, we want to call upon the last artist. Please, John. All right. I like that and how I'm coordinating with Mesh. Just on another level. And Mesh, have you ever tried to rap? No, I'm terrible. Yo, you can try. Yo, DJ, give her the beat. Mesh, give her the beats. Mpigie. Mtasikia tu, mpigie. All right. Let's do this. Let me Yo. No. Yo. We were next after tukitoka lunch. All right. Sawa. I want us to we are almost going to the main thing, where we'll have a panel discussion coming up next after. Yes. As we are setting, I'm requesting my seats to be put on board. Yes. But as we are doing that, ningependa to stretch. So MC Brown, please join me. As we Haya, twende chini. Haya, shika jirani yako hivi. Shika jirani. Haya, turuke ile kwa mengine. Twende. Weka tena. Twende tena. Bicha twende. Wapi nuru? Weka. Weka tena. Weka. Bicha. Weka. Uliza. Weka kana mna. Eneo Kwanda. Yani Weka Taifa National Band. Kesusu wenyewe. Haya, weka chini hivi. DJ Weso. Nataka tupige duru. Twende. Wanja mietke ginewe. Wanja mietke ginewe. Miga tena mi Facebook. Miga tena mi Facebook.
Igwe! That was amazing. And I'm telling you the kind of message, the kind of energy that is in this place. Ama mmekula. We need to Ama continue. mmekula. Ama mmekula. Yani mko na njana mna dance. Akiao. Mukikula. Gonna be one of our panelists. I want to invite Benedict Oduor, Latewa Community Organization. He is from Latewa Community Organization. Bwana Benedict Oduor, wherever you are, please Mr. join us. Benedict. Mr. Benedict. All right. So, Nisawa. Let me go on to the next panelist, Bwana Benazir Omoto from Umande Trust. Benazir. Okay. All right. Yo, continue appreciating. A good one, a good one. Karibu, karibu sana. Entity, we will be able to understand all about it. The fourth person I'm going to call on board is Mr. Samuel Akello. Mr. Samuel Akello. From? He is the head of programs, ADS Western, Food and Food System Expert. We appreciate him as he comes on board. Karibu sana. Karibu, karibu, karibu. You're most welcome, Mr. Samuel Akolo. Karibu, karibu sana. Sawa. Then number 5 is Annie Tech Profile. From PCJA. Antech. Please join us. Here she comes. She Miss is the Antec. national, please. She is the national coordinator at the Kenya Platform for Climate Governance, Yes. KPCG. She'll tell us more about it. All right. And
Ni mara yako ya kwanza kusikia hii maneno? Ni mara yangu ya kwanza leo kusikia. Sijawahi sikia siku nyingine. Hapana, sijui. Kweli? Kweli kabisa. Hiyo sipati zuri. Uipati? Sijui. Ujui? Mwanzo kabisa hata hilo jina maendelevu sijalisikia. Kwa hivyo sina jibu hapo, sijui. Je, unafahamu chochote kuhusiana na malengo endelevu? Naam. Ni jukwaa lililotengenezwa na Umoja wa Mataifa mwaka wa 2015. Lilikuwa na malengo matatu. Moja lilikuwa kuondoa umaskini, la pili lilikuwa kulinda ulimwengu, na la tatu lilikuwa kuhakikisha kuwa kuna amani na uendelevu haswa kufikia mwaka wa 2030. The global goals that I know, one of them is on climate, to solve the climate issues, which at the moment climate issues ndio ziko ongoing sana. So there is that goal that we can set. For example, kama ni kupanda miti, tuseme kila mahali kuwe kunapandwa miti, ama tukisema in terms of climate, kama ni ku ensure that ikuwe rule kila mtu apande mti. That is a sustainable goal in solving climate change, which is an issue globally. When we talk about global goals, as per my opinion, I will say that these are set of objectives which are laid by the United Nations to address pressing issues that are affecting the world at large for the realization of economic stability. That these are objectives set by the United Nations so that they can address bigger challenges affecting the world at large for the realization of the economic sustainability. They are estimated to be around 17, and then they are laid down to be realized by the year 2030, which the majority of us call Vision 2030. Just to mention a few, I'll talk about environmental degradation, climate change, gender inequality, poverty, hunger, and many more, which can be discussed at large. Ni kipi ungependa lizingatiwe na la umuhimu na lizingatiwe kwa undani? Kwangu sitasema la kwanza, la pili ama la tatu. Ine kwa kuwa tukiangalia hayo malengo matatu yanaoana kwa njia moja ama nyingine. Tukiona kwa mfano kuondoa umaskini bila amani haiwezi fanya kazi. Kama ni mambo ya education, ni kuensure kila mtu anapata basic knowledge, whether in which village or in which village. It will help us, it will solve the problem of illiteracy in the whole world, globally, to ensure that wherever one comes from, lazima apate ile basic. Kuna zile tu basics that people lack, to ensure they get it. Yeah, well. Nadhani hiyo video imetupatia pace nzuri sana ya kuweza kuanza. Panelists wangu, vipi? Mko salama? Kama uko aire nipatie ngumi hivi kumaanisha kama tuko sambamba. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Ali Mwachausa, na kwa ile spirit ya ku localize masuala ya SDGs nitazungumza zaidi kwa lugha yetu ya kitaifa, ili kwamba pia ile lugha ambayo imetungwa na ndugu zetu wazungu tuilete hapa chini watu waweze kuelewa zaidi. Maana tukielewa inamaanisha tutaweza kutekeleza zaidi. Na tunapokwenda kuanza nitasema kwamba kwetu sisi leo na kesho na mtawalia itakuwa mambo ni matatu. Mambo ni mangapi? Mambo ni matatu. Cha kwanza tunasema kufahamu SDG. Tendea haki SDGs. Kwa hivyo kwanza kufahamu, kuzingatia, alafu kutendea haki SDGs. Karibuni sana katika awamu hii ya uliza ujibiwe. Mimi nitakuwa mzungumzishaji kwa jina Mohamed Ali Mwachausa, Executive Director wa Samba Sports Youth Agenda all the way from Kwale, lakini tukisavu
Kenya, wa Kenya wote. Na niseme tu kwamba kabla niulize wenzangu maswali, lazima pia tuseme sisi mchango wetu umekuwa nini katika masuala ya malengo ya maendeleo endelevu. Kwa hivyo tuseme pale Samba Sports tumechangia pakubwa katika SDGs ambazo takriban 7 hivi. Kwanza number 3 goal on health and well-being, good health and well-being, ambapo tunafanya shughuli nyingi especially mambo ya mental health. Vile vile tunachangia pakubwa katika quality education, tunafanya mentorship na pia masuala ya sponsorship na vitu kama hivyo pale Samba Sports. Vile vile tunachangia pakubwa masuala gender equality, tukizingatia masuala SRHR, kuleta usawa na pia kuleta ufahamu wa masuala ya rights za haki za ngono na ujinsia. Tunafanya masuala makubwa sana pale Kwale. Ukipenda utatuangalia kwenye YouTube channel zetu na Facebook page, utaona kazi ambayo tunafanya. Vile vile tunachangia pakubwa katika masuala ya goal number 8 ambapo kwamba inasema decent work and economic growth. As we speak, sasa hivi tumeanzisha apprenticeship ambao vijana kutoka maskani tunapeleka kuunganisha na apprenticeship opportunities katika wale local service providers, wajue ujuzi kwa kufanya alafu waweze kupata mahali pa kupata mkate. Vile vile tunachangia pakubwa goal number 13 ambapo kwamba ni climate action. Vile vile tunachangia pakubwa masuala ya peace, justice and strong institutions. Na ile ya 17 tunasema sisi ni wazito sana kwa sababu tumedevelop na tumegrow through partnerships. Kwa hivyo nasema hata tukienda kuanza safari hii ya kuweza kutambulisha panelists na kuanza mchakato huu, tuseme hata sisi tuna mchango ambao kwamba tumeufanya. Nikianza tu na dadangu pale, nikimzungumza kwamba hii ni kusalimia kwanza, nikimzungumza dada ambaye kwamba amekuwa na mchango mkubwa. Yeye ni activist wa kuangalia masuala ya inequalities pale Omande Trust. Amechangia katika kupata rasilimali ama resources katika mitaa ya mabanda ama urban settlement, na yeye amekuwa sauti kubwa ya kupeana sauti wale watu ambao kwamba wanaonekana labda ni watu wachochole. Labda useme tu salamu alafu tuendelee na mwingine. Habari zenu? Karibuni sana. Asante kwa kuwa mfupi, alafu niende kwa kitengo muhimu sana. Bwana Deris Beru, yeye ni bwana kutoka masuala ya media and communication, na ameshughulika pakubwa kuleta sauti kutoka pale grassroots level. Journalists ambao kwamba ni wachanga, anapatia sauti ama anapatia network ya kuweza kuzungumza na wengine, kuchangia katika masuala haya ya SDGs. Naomba tusalimie tafadhali. Asante sana. Habari za mchana. Asante. Asante. Alafu vile vile tuende kwa dada mkakamavu ambaye kwamba yeye naona amechukua jukumu kubwa katika policy influence. Amechangia sana katika climate action, amechangia katika masuala ya natural resources influence, pia ameleta policy influence katika taasisi kadhaa katika serikali ili kuhakikisha kwamba watu wanafahamu masuala ya natural resources na pia climate na pia kuyatendea kazi. Naomba usalimie dada. Hamjambo. Asante sana kunialika. Karibu. Vile vile niweze kumtambua mwenzangu. Tulikuwa tumekaa naye sako kwa bako pale chini, kumbe tutakuwa pamoja hapa. Bwana amekuwa na zaidi ya miaka 10 kushughulikia masuala ya food security kule Western na North Rift. Amefanya kazi kubwa kuleta miradi na pia kuimplement miradi katika ambayo inachangia kuleta lishe bora. Naomba tusalimie ndugu. Asante. Habari ya mchana. Na niweze kurekebisha kwamba ni Samuel Akolo, not Akelo. Asante. Pole. Ulimi unanyambulika. Kwa hivyo sometimes unakwenda juu na unaweza kwenda chini. Asante sana kwa kunirekebisha. Alafu tuseme tu kwamba tuko hapa na tuko na serikali. Si eti tuko tu sisi pekee yetu, lakini serikali ambao kwamba wanapangia masuala haya ya malengo ya maendeleo endelevu iko na sisi, na tuko na sauti ambayo kwamba tutaweza kuisikia hapa. Tunapouliza maswali kwa serikali, basi yuko ambaye kwamba anaweza kutujibu maswali kama hayo. Ndugu ambaye kwamba ana wakilisha directorate ya SDGs ambaye kwamba anatoka katika State Department for Economic Planning. Naomba usalimie ndugu tafadhali. Hamjambo. Nafurahi kuwa hapa. Asante.
Asante. Alafu wale watu muhimu zaidi ambao kwamba labda hawakutambulishwa na MCs ni nyinyi ambao kwamba mnasikiliza na pia mtapewa fursa ya kuweza kuuliza maswali. You are the most amazing parties to this conversation, na naomba kwamba tuweze kuwa na subra na tusikize ili tuweze kupeleka mambo nyumbani. Niwasalimie mimi, niwaulize mambo vipi? Tuko fiti? Aha. Asante. Naomba tuende na endapo labda lugha ya mama itakuletea changamoto, tutakuruhusu uzungumze lugha ya Ung'eng'e ama Kiingereza ili kwamba uwe comfortable so that you can give us the best out of yourself. To our first question, we want to talk about the theme of today. We are talking about localization of Sustainable Development Goals. What is the importance or the impact of localization? Sijui nianze, mimi nimefundishwa kwamba wamama kwanza. Kwa hivyo tuanze na labda dada Benazir. Kwa nini localization? Na inatupatia ufunguo gani ama mapato gani? Tukisema kwamba tulete mazungumzo haya kwenye jamii, tunasema kwamba kutakuwa na kuelewa. Kukikosa kupata maneno ya kuelewa haya maneno tunaongelea, inamaanisha kwamba kutakuwa na pengo kubwa sana kwa serikali ama watu wakiongea kwenye dunia, ama hata mtu binafsi anachangia lakini hajui kwamba anachangia kivipi. Sasa pia profesa alituambia kwamba ni vyema kwamba tuangalie vipengele vya hii maneno ya SDGs. Namna gani watu wataweza kupata kuielewa, waone kwamba iko na dhamana gani. Ukielewa dhamana ya kitu, unaweza kuitunza. Na ukielewa dhamana pia utapata kwamba watu watatoa ile jitihada zao kuweza kukuja pamoja na kutekeleza. Unaweza tu unaweza toa suluhisho kwa kile ambacho pia unajua kwamba ni shida. Sasa bila kuona kwamba, bila kuelewa, kutakuwa kunakosa pia jinsi ya kujijumuisha na mipangilio kama haya. Asante sana. Nilidhani mimi ni Mswahili peke yangu hapa, kumbe naona nitapelekwa mbio kiasi. Asante sana dada Benazir, na kwa also ule ukomavu wa lugha, na endapo kuna jambo labda utaweza kulizungumza vizuri lileweke kwa lugha ya Kimombo tafadhali, by all means. Lakini asante sana. Niseme kwa dada pale, kwa nini localization? Unadhani wewe kama mama, mtoto anapoelewa kitu inakuwa na msukumo gani katika kukitekeleza? Dada Benazir amezungumza kwamba anapojua thamani, if you know the value, then you can invest, you can commit, you can sacrifice. Lakini kama hujajua the value, then you cannot even engage yourself. Kipi chengine ambacho kwamba labda unaona ni muhimu katika masuala ya localization? Asante sana. Na pia nashukuru kwa kuwa tumekuwa na hii forum. Wakati mwingi unapata kuwa hii mjadala inafanyika katika ile boardroom ama kwa workshop. So nimefurahi sana kwa wale waandalizi wa hii kikao. Moja ni kuwa kama kikao kama hii inaweza kulenga yule mwananchi ambaye anaumia zaidi. Na tukiongelea sana, ukiangalia maneno ya climate change ambayo sekta ambayo niko, watu ambao wanaumianga sana ni wale watu wako huko chini. Sana sana kina mama, wajawazito, vijana, walemavu, na pia wale watu tunawaita indigenous groups. So localization ni muhimu kwa sababu ukiona ile kazi ambayo sisi tunafanya inafaa kulenga ule mwananchi wa huko chini, kwa sababu yeye ndio anaathirika zaidi, hasa wakati wa hizi janga kama floods, kama drought, kama ile pepo nzito, ama kukiwa na janga yote, ni hao watu ambao wanaumia zaidi. Na kulocalize inamaanisha sasa tumekuja kwa ground, tunaeleza ni nini hasa hii SDG na ni vipi ambazo tunaweza changia kuweza kui-address. Asante sana. Umechangia pakubwa ukizungumza kwamba kuna some calamities, drought, floods, vimbunga na vitu kama hivyo. Na wakati mwingi sisi ni watu wa kukaa na kukashifu serikali. Serikali haijafanya chochote. Kumekuwa na floods lakini tunasema serikali ama serikali saidia. Kuna drought na tunalaumu serikali. Lakini tujiulize sisi tumefanya kitu gani? Lakini kama hatujatambua kwamba kumbe tuna mchango, je, tutafanyaje? Inamaanisha hatuwezi fanya. Kwa hivyo mpaka kwanza tufahamu
Tunarejelea kwamba tumesema mambo ni matatu. Kwanza, kufahamu SDGs. Pili, kuzizingatia. Alafu tatu, kuzitendea haki. Kama hatutofahamu itakuwa ngumu kuzingatia na itakuwa ngumu kuzitendea haki. Asante sana dadangu. Katika ile filamu ndogo ambayo tumeiona, ndugu yangu hapa Bwana Akelo, tumeona mkulima ambaye kwamba yuko katika shamba lake zuri tu, sijui liko kwa viazi tamu ama ni nini, ambapo yeye anaguswa zaidi na masuala ya malengo ya maendeleo endelevu, lakini anakuambia yeye hajui hata ni mnyama gani huyo. Je, hauoni kama tuna hasara endapo kuwa mkulima kama yule hajui kwamba ana mchango wa kupeana katika masuala ya SDG? Kiwewe unaona kama mkulima bora ama mtu mwenye umefanya shughuli na wakulima, kuna umuhimu gani kwa wakulima kufahamu masuala ya SDGs? Asante. Na nianze kwa kusema kwamba tunapoangalia SDG zote vile tumezungumza asubuhi kwamba zote ni za muhimu kabisa, hakuna inayozidi ingine, lakini unapoangalia katika context ile ambayo unazungumzia utapata ile tunaita prioritization, ile ambayo inakuja ya kwanza kabisa. Na ninapozungumzia localization, ule mkulima akielewa kwamba mambo ya SDGs na ile anaweza changia, ina create ile tunaita kizungu ownership. So kama hakuna ownership, inakuwa ni kama unapiga kelele. Na tunapozungumzia SDG number 2 ambaye inahusu mkulima kabisa, ambaye ni kipengeo muhimu, kama ataweza kufahamu ile kazi, ile effort anaweza weka ndani, anaweza changia, utapata kwamba SDG number 2 itasaidia SDG number 1 na atakuwa amechangia pakubwa sana. So kama mkulima ataelewa kwamba ninapozungumzia mambo ya ukulima, basi mambo ya mazingira lazima nichangie na niweze kupata njia ya kuadapt na kufanya kazi yangu, basi atakuwa anachangia katika SDG zingine. So ni mambo ya ownership, aweze kuelewa na kujua mchango wake. Asante. Asante. Bwana Akelo, utatambua kwamba mkulima ama hiyo SDG number 2 ni kama ambaye imevaa malengo mengine mengi tu. Ukiangalia lengo la kwanza la ku-end poverty, inaangalia pia mkulima ama mwenye anashughulika SDG number 2. Ukiangalia pia masuala ya climate, anapofanya ukulima wake vizuri pia itakuwa amechangia pakubwa SDG zingine. Ukizungumza SDG number 8, mambo ya kupata kazi ama na biashara na lishe bora, bado pia inamwangalia huyo. Tukizungumza kuhusu partnership, mkulima anafanya kazi na wadau wengi wa transport, wenye kuuza pembejeo, wenye kuuza madawa na vitu kama vile. Endapo kila mtu atakuwa anafahamu kwa backbone ya mkulima pale, kama mtu mwenye anapeana nyumila hiyo ama hiyo information, basi itakuwa through that farmer tunaweza achieve goals karibu 6 ama 7 kwa kumtumia mkulima vizuri. Labda kumtumia si kitu kizuri, labda kwa kutumia nafasi ya mkulima, kwa kupatana na yeye. Asante sana, nipe ndonga. Asante sana. Tumeona katika filamu ndugu kwamba ufahamu umekuwa mchache sana wa masuala ya malengo ya maendeleo endelevu. Tukiangalia wakulima, wafanyi biashara, hususan watu wachochole ambao kwamba wako katika grassroots, wanasema hawafahamu kabisa. Na wala ambao wamezungumza kwamba anafahamu, umempata kijana ako na suti vizuri, na maanisha ameenda shule ama anafanya kazi mahali pazuri. Kwa hivyo inamaanisha watu pale nyanjani hawana ufahamu kabisa ama wanafahamu kidogo sana kuhusu SDGs. Wewe ndugu yangu, tukikuita kama kiranja wa masuala ya mawasiliano, unafanya kazi na vyombo vya mawasiliano pale nyanjani, unaona una mchango gani katika kuhakikisha kwamba historia na malengo ya SDGs yanapatikana vizuri na kila mtu awe anapata ufahamu huo? What is your contribution? Well, thank you so much Mr. Mohamed. Ni kweli kwamba wanahabari wa nyanjani tuna sehemu kubwa sana ya kuweza kucheza kuhakikisha kwamba tunachangia katika masuala ya maendeleo endelevu, na imedhihirishwa wazi kwamba katika video ambayo tumeweza kuitazama, ambayo imeweza kufanywa na baadhi ya wanahabari ambao wako chini ya muungano huu, ni kwamba unakuta kwamba wananchi wengi kule mashinani hawafahamu masuala ama sehemu 17 za maendeleo endelevu. Na tutafanyaje ili kuhakikisha kwamba wanaweza kufahamu, kwa sababu mtu wa muhimu katika masuala ama katika kutekeleza masuala na SDGs ni wananchi ambao sisi kama wanahabari wa nyanjani inafaa tuweze kuwahabarisha, tuweze kuwa inform, kuhakikisha kwamba basi
wanaelewa ni nini ambacho serikali ikisema kwamba ikifikia hapo mwaka wa 2030 Vision 2030. Tumeweza kusikia Vision 2030 wakati wa aliyekuwa rais Mwai Kibaki, na watu wakaanza kujua Vision 2030 inafaa tuweze kuwa na mabarabara. Je, tunachangia vipi kuweza kuhakikisha kwamba wananchi hao ambao sisi tunatumikia kule mashinani? Kwa mfano, mimi nafanya na shirika la Ruben FM, tunapatikana pale Mukuru. Tutaelimishaje watu kuhusiana na madhara ya El Nino? Kwa mfano, sasa hivi tumeona kaunti ya Nairobi imeanza mchakato wa kuweza kujipanga ili kuhakikisha kwamba wameweza kukaa sawa. Iwapo basi El Nino itatokea, wajipate basi wako sawa. Lakini unakuta kwamba wananchi wenyewe wanaele mapuza. Lakini sisi kama chombo cha habari kama Ruben FM tunahakikisha kwamba tumeweza kuwahabarisha, tumewapatia ujumbe. Kwa mfano, juma lijalo nitakuwa na naibu gavana wa kaunti ya Nairobi katika studio aweze kuzungumzia, tujadili kuhusiana na El Nino Preparedness Plan, na je, wananchi watahusishwa vipi? Asante. Umezungumzia kuhusu Nairobi. Je, wale ambao kwamba wako mbali na Nairobi tunafikia namna gani kupitia kwa network ambao uko nayo? Network ambayo nayo tuko kwa zaidi ya kaunti ya 42. Tuna zaidi ya stesheni ama redio 67 na zaidi ya wanahabari 500. Tunahakikisha kwamba tumeweza kuwapatia mafunzo. Tunazungumzia masuala ya GBV, tunazungumzia masuala na kuweza kumaliza umaskini. Tutamaliza vipi umaskini? Kwa mfano tu, shirika ambalo mimi nafanya nalo kazi, tunakuja na mbinu ambazo za kuweza kuwatia motisha ili kuhakikisha kwamba wanazidi kuweza kufanya ama kuweza kureport on stories ambazo za SDG. Ndio maana tuna kikao ama tuna award ceremony ambao tumekuwa tukifanya kila mwaka kuweza kurecognize kazi ambayo wanahabari wanafanya katika mashinani. Kumbuka, ni vigumu sana kuweza kupata chombo ambacho ni mainstream wako na muda wa full hour wanazungumzia masuala na GBV. Ni ngumu. Kwa sababu gani? They are business oriented organizations. Lakini sisi, we are there to empower our communities. And how can we empower communities? We give enough time kuhakikisha kwamba wanapata habari ama wanapata information ambayo kulingana na mamlaka ya mawasiliano ambayo imeweza kupea wanahabari ama redio za kijamii. Lazima jambo la kwanza tuweze kuangalia maslahi ya ule mwananchi. Unakuta kwamba katika maeneo mbalimbali kwa mfano tumekuwa na programs tofauti kule kwenu kule Kwale, katika redio inaitwa Sheki tumekuwa kule. Unakuta kwamba wanahabari wengi kule hawafahamu kwanza masuala haya ya maendeleo endelevu. Ni jukumu letu kwanza tuweze kuwapa mafunzo ili waweze kwenda kwa wananchi ambao wanaotumikia. Asante sana. Awe ni mwanahabari, naona tukiwachia mic tutakesha hapa. Asante sana kwa nyunyela mzuri. Let me switch to English. I'm speaking to government now. We are saying that forums alone will not wash. Forums alone will not wash. We've had forums, we've had conversations, we've had panel discussions, and we've had seminars. But we are still where we are. Globally at 15%, and nationally we are told we are at 60%. As a government, what are we doing, maybe intentionally, to ensure that from a bottom-up structure, we are not just inspiring and influencing, but we are pushing for implementation of SDGs from bottom going up? Brother. Thank you. Thank you for the opportunity. First of all, I was not introduced. My name is Robert Nyongesa, not Serikali, but I work with the government. That is from the State Department for Economic Planning, the SDGs Coordination Directorate. From our mandate, that is the SDGs Coordination Directorate, we deal with monitoring, coordination, monitoring and evaluation, and reporting on the SDGs implementation in the country. Now, on the issue of what we are doing to ensure that implementation of SDGs comes from the grassroots up to, that is the bottom up. Now,
First of all, I want to say that we have structures in place as a government to appreciate the nature of our country, which we have that we have 2 levels of government. That is a devolved governance. So we have the county governments and we have the national government. We have devolved functions, which are the 14 devolved functions, which happens at the county level, and we have those that are happening at the national level. So you realize that most of these devolved functions are happening at the county level. I mean, most of these devolved functions relates to SDGs directly, such that when the counties implement these 14 functions, it's like they're implementing almost 70% and above of the SDGs. So what are we doing to make sure that our counties are implementing the SDGs? First of all, as I've said, we have a coordination structure. That is, we have the State Department for Economic Planning, which is at the apex. That is as per the Executive Order number 1 of 2023, that on the organization of government that gave the State Department the mandate to coordinate, monitor, evaluate, and track the SDGs. So from there, we have the SDGs unit, that is, the SDGs Coordination Directorate, that is in charge of the overall coordination. But then again, the SDGs coordination at the national level cannot work alone. So what we have is that we have the Interagency Technical Working Committee on SDGs that is encompassing all the stakeholders that are in the SDGs field. This is the media. We have but we are engaging them through the umbrella bodies, the stakeholders, because you can see we cannot. It is very difficult to reach all the CBOs. So what we do is that we approach them through the umbrella bodies. For the CSOs, we use the SDG Kenya Forum to reach them. For the media, we use the Media Council to reach them. For the Parliament and the Senate, we use the Parliamentary Caucus to reach them. Then for the academia, we use the universities to reach the University of Nairobi, to reach the academia. Even the youth, we use the Youth Council to reach them. Now, that is at the national level. Then this Interagency Technical Working Committee has membership of the COG, that is the Council of Governors, which we have a liaison office in the COG. We have a representative there who is in charge of coordinating the SDGs activities. Then from the Council of Governors, we go down now to the counties. We have the SDGs champions in all the 47 counties. So all these are helping us with the tracking, reporting, and coordinating all the SDGs activities at the grassroots level. So up to the last level, that is the common mwananchi, we are using this now, the CBOs and the CSOs. That is how we are coordinating the SDGs implementation. Yes, thank you. Asante sana Bwana Nyongesa. Niseme tu kwamba hata elimu inaanza na chekechea. Kwa hivyo inamaanisha with all those structures, the tentacles that you have, if they are effective and they are percolating all the way down, then it means just like the ECDE structure of education, then we'll be able maybe to bring those efforts and outcomes from bottom-up approach. And maybe another question that will come later is how effective have they been, and how can we make them more effective? But that's a question for later. Sasa hivi naomba nirudi kwa awamu ya pili niulize maswali. Wafanyi biashara wanasema kama nataka kufanya biashara kwa kitu, wanasema what is in it for me, kwamba nina faida gani kwa hilo jambo. Anaje sisi as influencers, ambassadors, wenye kushawishi wenzetu kuhusu masuala ya malengo ya maendeleo endelevu, do we actually connect the SDGs and the local issues at Kibera, at Kwale, at North Rift? What is the significance of the SDGs in addressing local issues? Labda tuanze tena na dadangu Benazir. Asante sana.
Nitasema kwamba mtaa Kibra tuko na shirika mingi sana ambao wamejitolea, wanajitumikia na wanafanya kazi mbadala kukubadilisha maisha. Sasa utapata kwamba tunaangazia different issues. So utapata kwamba hata kama ni maneno ya mazingira, juu hata ukiangalia hii maneno ya SDG, tunaangalia kwamba ni maneno ya social, maneno ya economic, maneno ya environment. Na utapata kwamba sisi kama shirika tunaangazia kwamba ni namna gani tunaweza tumikia watu ambao wanaishi huku. So venye tunasema kwamba unapanga na watu, haupangi ukisema kwamba watu hawako pale ndani. Ni nini haswa itakuja kusuluhisha ama itakuja kutumikia yale malengo ya watu ambao wako hapa. Sasa utapata kwamba ndio kuna utengano kidogo, lakini utapata kwamba kila mtu anafanya kazi kulingana na hizi SDGs zenye tuko nazo hapa. Na pia ni kusema ya kwamba kila moja inalingana, kila moja they're interconnected, they are linked. So Nairobi peke yake tuko pia Nairobi mzima tunapata kwamba shirika pia wanaingiana na wanaweza kufanya awamu ama programs ambazo pia watu wanaweza kuja waangalie kwamba kama ni maneno ya choo. Sisi haswa tunaanza na maneno ya maji, usafi. Namna gani watu wanaweza kuja katika kuzungumzia maneno ya usafi na kuja kuangalia kwamba hii usafi inaweza leta manufaa gani mengine kwenye jamii. Sasa kwenye vituo vya usafi unapata kwamba kazi inapatikana. Kwenye vituo vya usafi tunapata kwamba tunapata kufanya advocacy pia kwenye hizo vituo. Na pia tunachangia katika maneno ya kuelimisha jamii pia kwenye hizo vituo. Na haya yote tunafanya tukishirikiana na watu kadhaa. Ya kwamba tunajisema kwamba sisi tunaweza fika mahali, lakini tukiungana na wengine tunaweza enda mbali zaidi. Asante. I think there is one thing that is very important in appreciating efforts. Sometimes when you are telling people, please, let's address SDGs, let's work hard, are we telling them that they have already started the journey? What is the relevance between what they are doing and the particular SDGs? For instance, Dada Ann, maybe in the work that you are doing, what are you addressing on the ground as an organization? And are you appreciating people putting efforts towards that and telling them that is also connected to SDG? So that people don't just say, ni nini tunasukuma kwa SDGs, but actually they should understand that they are addressing their own issues. Dada Ann. Asante sana. Kama PAGJA, sisi tuko barani Afrika kwanza kabla tujafika Kibera. Tuko na shirika ambazo si za kiserikali ama NGOs ama networks katika miji 51 barani Afrika. Ambapo kama Kenya tuko kwa ile kundi ambayo tunaita Kenya Platform for Climate Governance. Na lengo letu hasa ni kujumuisha CSOs wakuje pamoja waweze kuongelea maneno ya climate change, na si tu hapa Nairobi, pia huko mashinani tuko na network zetu huko karibu 7 regions katika Kenya. Na kwa hizo regions wako na county na sub-county region. Na tumeweza kuwa na programs nyingi ambazo kwanza vile mwenzangu amesema tunaelimisha wananchi ni nini maana ya mabadiliko tabia nchi ama climate change. So hiyo kwanza ni our first entry. Alafu tunawajumuisha, tunawaleta kwa vikundi. Kama Kibera tuko na vikundi zetu, Mathare tuko na vikundi zetu ambazo mengi ni ya kina mama, ya vijana, ambayo tunatumia hizi kama entry groups. Na nimefurahi sana juu mwenzangu kutoka serikali ameongelea juu ya hizo structures. Pia katika climate change tuko na zile county na ward structures ambazo tunaita climate change committees, ambazo kwa hizi committees kuna representation ya youth, women na wadau wengine, na hapo ndio hasa maneno ya mabadiliko tabia nchi inaongelewa. So tumeweza kuwa na representative katika hizo vikundi, but tuko na programs nyingi ambazo zinalenga journalists. Mojawapo ni ambayo tunaita ESA Awards. Tuna award journalists ambao wanaongelea maneno ya environment na climate change. Tuko pia na project ambayo tunaita Nairobi Summer School, ambazo tunaleta vijana kutoka barani Afrika
kuwafunza maneno ya mabadiliko tabia nchi. Tumekuwa na hiyo training mwezi uliopita. But pia tuna support projects kama zile upanzi wa miti, maneno ya clean energy ama clean energy technologies. Tunajumuisha pia mashule. Tuko na program ya vijana ambayo tunafunza vijana kuweza kuongelea maneno ya climate change kutumia mitandao ya kijamii ama social media, ambayo program tunaita Young Digital Activists. So tumeweza kuwa na projects nyingi ambazo sana tunalenga community, kwa sababu tunaamini kuwa zile bottom up approach ndio inaweza address maneno ya climate change. Asante. Asante sana Ann kwa mazungumzo mazuri, na niseme tu kwamba katika shughuli zote hizo ambazo tunazizungumza zinataja at least one goal or another, na tunapokuwa tunazifanya na tunagusa hizi goals, pia inamaanisha tunaleta afueni katika maisha yetu. We are addressing our own issues. Niseme tu kwamba sasa ni awamu ambapo ningependa kusikiza wale wadau wakuu zaidi, wageni waheshimiwa, waweze kutupatia maswali yao ama comments zao kulingana na masuala ya SDGs. Kama una swali ungependa kuuliza Bwana Nyongesa from the government, unataka kuuliza Bwana mkulima hapa, Bwana Kolo, unataka kuuliza journalist, tafadhali uliza. Tuuliza maswali matatu kwa awamu, alafu tuyajibu, alafu tuende kwa awamu nyingine. Niseme tu kwamba in all this that we are doing, please take action. Daktari pale alipokuwa anazungumza na sisi aliuliza, what part are you taking? It may be big, but then do your part, na mwingine atafanya part yake. John Legend, naomba unisaidie huko na maswali. Habari za mchana. Sisi ndo ni ile watu kutoka Kisumu. Minasalamia nyinyi. Habari zenu? Kwa watu yetu ile panelist. Swali yangu inaenda kwa mtu ya climate change. Naomba jina lako tafadhali kwanza, mtu ya Kisumu. Sawa. Mnaweza ita mimi Halifa Abdullahi. Sawa, swali langu kwa huyo mtu wa climate change ni hivi. Ninaulizaje? Hakika mmeelimisha watu, mwafikishia ujumbe, wamejua kinachofaa kufanywa. Ila sasa ni juhudi gani mtachukua nyinyi kuhakikisha kwamba yale mliowafunza wanayatilia maanani na wanafanya mpaka the end of time? Maana saizi jamii tulionayo unaielimisha kweli, wanakusikiza kweli, wanakuelewa kweli, ila wataifanya leo, kesho kutwa wamewacha. Sasa nyinyi mtafanyaje katika kukabiliana na hii mabadiliko ya tabia nchi, kuhakikisha kwa kila mnachotaka wafanye? Maana target yenu kubwa ni public participation, kweli? Sasa kuhakikisha hii public participation inafanya yale mlioorodhesha kwamba wakifanya hivi climate yetu itakuwa sawa, mtahakikisha hili vipi kuhakikisha wanachofanya kitafanywa leo, kesho kutwa bila kukoma? Hilo ndio swali langu. Asante sana Bwana Khalifa Abdullahi kutoka Qatar. We are going to take only 3 questions because of the interest of time. So after him, habari ya mchana. Naitwa Doris Moseti. Swali yangu ni kwa serikali na nyinyi wote. Vile tumeangalia video, mkulima ajui mambo ya SDG, na tumebaki tu na miaka 7 kama serikali ama wadau. Mikakati gani mmepanga ili mwananchi wa uko mashinani kabisa aweze kuelewa SDG na aweze kuikubali jinsi mmoja wetu alisema, na aweze aikubali na aweze kutimiza malengo tukifika 2030. Asante dadangu. Asante sana kwa fursa. Naitwa Malasen Hamida Twahir. Unaweza niita mama mazingira kutoka Kibra hapa. Swali langu ni hili kwa Madam wa Pagja.
integrate vipi? How have you integrated the climate change issues with all the SDGs? Because we know the climate shocks and the climate crisis is going to actually derail all the gains of the SDGs. And then to the journalist. Obviously and always, journalist, news zile munatoa ni zile zinasema. Lakini hatujasikia mukizungumzia masala ya SDGs ikilinganishwa na yale matatizo tunayapata. Kwa sababu kumekuwa na matatizo Kitui na Tana River, watu wameuawa, kumekuwa na kutokuwa na amani. Mumei-align aje those issues with SDGs? Haya, tunakuwa na mambo ambayo unapata watu wamepewa kandarasi, mabarabara hayatengenezwi, kuna matatizo, mkulima hapati nafasi ya kupeleka chakula soko, mtoto hapati nafasi ya kwenda kupata education, kwenda shule vizuri. How have you aligned the issues that we are facing? How have you aligned and integrated the issues to the SDGs and the government? A lot is happening. The 15% global statistics ile inasema it has been implemented 15%. It is because there is no data. It is because there is no data of grassroots organizations doing a lot in terms of SDGs. How are you leveraging? How are you creating synergies to the level that you also appreciate that things are happening and people are actually working? Thank you. Asante sana Mama Mazingira. Asante kwa wale wadau wengine, naomba tutakuja kwa awamu ya pili. Wacha nimalizie hapa. Huyo ni profesa, haezi pokonywa mic. Asante sana kwa mazungumzo na nimefurahia. 17 agenda 17 ndio mimi nataka kuzungumzia saa, kwa sababu watu wengi waiangalii na waipei nguvu ambayo iko nayo. Kwa sababu sisi wote tumekutana hapa kwa sababu ya partnership for the goals. Profesa, wakumbushe ndugu jina lako. Samani, pole. Naitwa Jared Ontita na mimi ni Mkenya. So hiyo partnership for the goals ndio nataka niangazie sana. Na serikali na shirika zisizokuwa za serikali, hapo ndio hapa mnafaa kuja pamoja. So kwa serikali ni mikakati gani ambazo mmeweka za uwajibikaji, accountability mechanism, ambazo shirika za serikali na wananchi wanaweza zungumza na nyinyi? Kwa sababu bila partnership for the goals, hizo goals zingine 16 haziwezi afikiwa. So watatue hiyo. Asanteni. Asante sana Profesa, kumbe tungeacha swali zuri sana. Ijapo wale ndugu wengine tutapatia awamu nyingine. Kwa haraka labda dakika moja kwa panelists wetu. Kutoka kwa ndugu Khalifa Abdalla, nadhani watoka Misri huyu. Anauliza what efforts are there to enforce and monitor progress? Inaweza kuwa tunazungumza sana. Labda ndugu Nyongesa, najua nilikuuliza hilo swali pale mwanzo, lakini kama tutampatia dada Ani hilo swali ili wewe mwanako na maswali mengine matatu mazito. What effort and to enforce and to monitor are we putting across? Ndio tusiwe kwamba tunasuka kamba lakini inachomeka huko nyuma. Thank you so much Alifa, and it's good hiyo swali limetoka kwako. Hasa jueni kijana, na hayo maneno ya mabadiliko ya tabia nchi yatawadhuru zaidi, kwa sababu wanasayansi wanasema kuwa haya mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuwa kubwa, ama kama maneno ya joto yanazidi kuongezeka, kumaanisha madhara yatazidi na generation yenyu ndio itakuwa affected zaidi. So ukiangalia maneno ya monitoring, ama ni nini tunafanya ama ni nyinyi mnafanya, haya maneno ya mabadiliko tabia nchi ni jukumu la kila mtu, si la mwanaharakati kama mimi, ama si kijana kama wewe, ama si government peke yake. Tumeacha ile maneno ya kusema serikali zisaidia, na ni jukumu ya kila mtu sasa kuchukua ile action. So kama kijana ama kila mtu hapa naweza sema kuwa kuna zile, kitu ya kwanza ni kujua ni nini inafanyika. Ya pili ni nini nitafanya. Kama sasa itabidi tubadilishe vile tunafanya vitu, kama ni maneno ya agriculture
Tumeona vijana wengi wanakuja miji juu hakuna kazi huko mashambani. Kumekuwa na madhara nyingi sana. Sasa ni kila mtu tu kuchukua action. Hata juzi president wetu alisema hatutangojea tusaidiwe kila wakati. Ni nini kama Wanaafrika ama Wanakenya tunafanya? But ningependa kukueleza kuwa kama county sasa itakuwa na zile fedha za climate change. Nairobi imetenga kiasi fulani ya climate change ambayo itakuja mpaka ward level. So kwako ni kuhakikisha kuwa hiyo pesa imetumiwa vipi, ni vipi unaweza tap kwa hiyo pesa ili uweze kutumia, ni vipi utakaa katika hizo committee za ward ndio uweze kuparticipate ama projects. So ningeweza kusema hivyo, na labda nimalizie tu kujibu ule mama ambaye aliuliza pia how do you integrate with other SDGs. Na ukiangalia maneno ya mabadiliko ya tabia nchi ina affect karibu SDG zote. Ukiangalia maneno ya SDG 1, maneno ya poverty, maneno ya SDG 5, maneno ya gender ina affect. Kama ni energy ina affect. Kama hizo 13, 14, 15 mpaka security zote ina affect. So climate change ina cut across. Operate peke yake. Ndio maana tukiaddress SDG tuna address climate change. Tukiaddress climate change tuna address SDG. Asante. Asante sana dada Ann kwa mchango wako huo. Niende kwa lile swali la dada Doris ambapo ameuliza serikali. Amesema kwamba tumebaki na miaka 7 Bwana Nyongesa, na wewe jukumu hili linakuja kwako kwa sababu uko katika directorate ya economic planning. Anasema tufanyeje? Manake tumeishiwa na miaka ya kutosha, tumebaki miaka 7 peke yake na vision na 2030 natufikia. What kind of sensitization revolution are we putting in place to ensure kwamba miaka 7 ikiisha iwe tumefika pale mahali ambapo tunataka kufika? Alafu pia ukijibu swali hilo, naomba pia ujibu swali ambalo kwamba limeulizwa kuhusu data on SDGs synergies. Tuko na data yenye inatupeleka labda mwaka huu tumefikia wapi, mwaka ujao, na hii data inagawanywa kwa wananchi kujua kwamba tumefanya vyema namna gani, kama vile scorecard katika shule na mahali kwingine. Thank you for the questions. First of all, on the issue of remaining 7 years, we are actually midway of the SDGs implementation. We were doing very well, actually, before the multiple crises, the COVID-19, the drought, the famine, and all the Russia-Ukraine war that came in place, disrupting many of the supply chains. So most of the SDGs were set off target. But as a directorate and as a government, we've come up with an SDGs acceleration strategy that has identified the priority areas, and I mapped all the actions that we need to take. That when we take them, they have a multiplier effect on the other goals. So the strategy is in place, it has been disseminated, and it's being worked on by the ministries, departments, and even at the county level. Now on sensitization, also the directorate is in the process of revamping the Interagency Technical Working Committee. That is making it wider. You realize when I was mentioning that we have membership from the media, we have the Parliamentary Caucus, we have the KEPSA, that is the private sector, we have CAM, that is Kenya Association of Manufacturers, we have the academia, all those. So we want to expand to include everybody and everyone so that it can be an all-inclusive interagency committee. Then again, realize that the committee also has been pushing to work on a collaborative annual work plan to implement these things in synergies, such that we don't have other agencies pushing. We are pushing the same thing, but we are pushing in uncoordinated effort. So you realize that we have a multiplicity of efforts, but the end results, the net effect is 0. So that when we work together, we are going to achieve much. So this one is going to be pushed through the collaborative annual work plan. Then again, on the awareness creation, that we are midway, then the awareness is still very low, even from the evidence of the video that we have seen. So from this, the State Department has been working on a communication strategy. We've realized that what we have been using, that is the seminars, the forums, the workshops,
is not enough because not everybody will fit in the boardroom. So what we are coming up with is a communication strategy which will enable us to reach the grassroots level, such that we can embrace all the digital avenues that are available, all other manner and forms of communication that we can be able to sensitize the public on SDGs. And I'm happy to report that we have a working website for the SDGs Coordination Directorate. That is the first step towards that, which we are disseminating all the SDGs information through. And what you've asked about data and where we are, the scorecard. Okay, as a country, we have 3 levels of reporting. We report at the international level, that is the global stage. We report at the regional, then we do it nationally. So we incorporate all stakeholders in development of these reports. For instance, we have the voluntary national review report that is normally prepared sometimes annually, but it depends on the calendar of the high-level political forum. Like for this year, we did not do the VNR, but we did a country position paper, which gives a snapshot of the progress that we've made so far, the challenges that we are facing, and what we need to do. That is the next steps on how we can be able to cover the ground that we lost. Asante. Naona ninaangaliwa na macho makali sana kama ni ya Simba ama sijui ni ya nini, kwa sababu ya muda. Na tuko na maswali 2 na niliahidi mtu kwamba tutampatia awamu nyingine. Sijui pale nitafanywa namna gani. Lakini twende kwa the journalist. Brother, umeulizwa na mama mazingira. Hii reporting ambao mnaifanya, mkisema kwamba wanasema ni sensationalist reporting. Although nimeona umedisassociate kwamba you are not for commercial purpose, you are for the community. Lakini mama Halima hivyo mama mazingira anataka kujua, when a journalist reports about floods, about drought, can't they also connect that with the efforts of the local population kwamba tunafanya hivi ndio maana zinatokea hivi? Labda dakika moja tu. Thank you. Nikimjibu ni kwamba vile nimesema, vyombo vya habari vya kijamii, jukumu letu ama lengo letu ni kuweza kufanya kazi kwa sababu ya mwananchi. Na ukazungumza ukasema kwamba watu wanakufa Kitui, watu wanakufa Garissa. Ni kweli, lakini unakuta kwamba kuna kitengo fulani ambacho pengine kimelegea, akifanye kazi. Unajua kitu cha kwanza lazima tukuwe na goodwill kutoka kwa serikali. Kukiwa na goodwill kutoka kwa serikali, itarahisisha mimi kama mwanahabari kuweza kureport on issue based. Kwa mfano, most of the community radio stations hautasikia, I'm sorry to say to mention this, let me tell you Mr. Maina. Unaona? Lakini tunazungumza vitu ambavyo, tunazungumza masuala na drainage system zimeharibika. Tunazungumza masuala na vijana kuweza kujumuishwa pamoja na kuhakikisha kwamba wanatekeleza malengo ambayo pengine, kwa mfano kama ni mabadiliko tabia nchi. Na kwa pengine tu nikimuuliza dadangu hapa ni kwamba unakuta kwamba mbona kusiwe na ile awareness ambayo itachukua muda mrefu. Kuna mzungumzaji akauliza akasema kwamba tutazungumza leo, kesho kutwa, alafu tutasahau. Mbona tusiwe na mpango ambao utakwenda kwa muda mrefu? Mpango endelevu. Ndio pale tunasema localization, kwamba sasa watu wafahamu pale chini. Tumesema mambo ni matatu. Watu wafahamu pale chini, wazingatie, alafu watendee haki SDGs. Asante. Kuna swali la mwisho ambalo kwamba lazima tuliulize kabla kuwapatia final remarks. Bwana Jared Oita atani sulubu laiti sitoliuliza swali hili. Amezungumza kuhusu PPP, public private partnerships. How much are we doing as a government kuhakikisha kwamba public private partnership inafanya kazi katika mchakato mzima wa kusensitize na kurevolutionalize masuala ya SDGs? Asante sana kwa hilo swali. What we are doing as a government is that partnership for the goals mostly revolves around creating synergy for the implementation of the goals, and also generating resources for the implementation of the goals. You realize that SDG implementation is a resource-intensive affair.
And you cannot do it alone. You have to do it with all the stakeholders that are on board. So as a government, there are several PPPs that we've signed with the private sector. When you go to the National Treasury's website, they have a directorate dedicated specifically for the public-private partnerships, that is the PPP. You will find the number of PPPs that have been signed. You will find them particularly on what areas. These are to do with the climate change, to do with the education, so these are also helping us to raise those resources to implement these goals. So it's true, we are impressing the PPPs in resource generation, but not only limited to that, but also in generating synergies. Yes, asante sana kwa jibu lako hilo. Naomba samahani ndugu, kwa sababu muda wetu wa panel umekatika sana vile ambavyo tulianza kuchelewa. Kwa hivyo naomba mtusamehe kwa hilo, lakini hawa ndugu watarudi kukaa pale tafadhali katika wakati wa chamtume, kama kuna chakula na nini ama wanapokuwa wamekaa, tafadhali mtawauliza maswali mengine. Naomba tu tupiane final remarks 10 seconds peke yake ili kuweze kuaga, maana itakuwa si vyema kama hamtopewa nafasi ya kuaga. Tuanze na hapa tukienda mpaka kwenye ndugu Nyongesa. Sekunde 10 peke yake. Asante, sekunde 10. Tunapozungumza mambo ya SDG, nitaka kuchallenge hizi wote tuweze kufikiria na kupata ule ufahamu. SDG and children. What does it mean to children? What is their role in this SDG? Number 2, as we localize the SDG, kuweza kuelewa, wale watu grassroots hawana umuhimu sana na mambo ya kuelewa SDG, wanataka solution ambayo inawasaidia katika ile tide wako ndani. Kule Western Kenya tunafanya kazi na watu ambao wanafanya sex for fish. Ile wanataka kujua ni kwamba how they replace sex with economic empowerment to get fish. That's the language they want to hear. Asante. Kuna kibanda pale atakuweko Bwana Akolo ya Code Aid, nadhani mtaweza kumpata hapa kazungumza zaidi masuala kama hayo. Sekunde 10 tafadhali dadangu. SDGs inaongelea watu, people ambao wako katika sehemu fulani, a place, na ambapo pia wanaangalia jinsi wanaweza nawiri prosperity na through partnerships na kwenye a peaceful environment. Sasa tukiangazia hayo yote ambao SDG inaangalia those 5 elements, sisi kila mtu hapo akona a responsibility ya kucheza ili tuweze kutimiza, na ndio tutimize lazima pia, na naunga ndugu yangu kwamba lazima tukue na ufahamu. Asante sana ndugu. The 17 goals of SDG as an association of grassroots media, we address all of them. So I am encouraging, the like-minded people who really want to make sure that by 2030 tumeweza kutimia malengo yale, tuweza kushirikiana pamoja, because there is the power of media, especially the grassroots media. Asante sana. Dakika zako 10 dada Ann. Sekunde tafadhali. Okay, nitasema kwa Kizungu. For us to achieve SDG, we have to unite, and everyone has to play a role. What is that little thing that you're doing? Are you planting a tree? Are you cleaning the environment? So let's take a step. Asante sana. Action fast. Ndugu Nyongesa. Yes, thank you. What I want to urge the team present here is that SDG, as we've said, requires collaborative efforts for us to achieve. And as a government, we are fully committed in implementing the SDGs. As we've seen, we've done all the mainstreaming, we've harmonized the plans and all the development agendas. So what is remaining is sensitization and contextualizing the SDGs to the local so that they can understand what we are really talking about. And you are our ambassadors. Thank you. Asante sana. Naomba a round of applause please for our panelists. They've done a wonderful job. Time haikuwa nyingi, lakini nataka niwavulie kofia niseme salute. You've done a wonderful job with limited time. Eko jamani, asanteni sana na Mungu awabariki mnaposhawishi masuala ya. So let's appreciate this team of the amazing panelists, starting from Mr. Samuel Okello, Kodai, Miss Ann Tech, Mr. Dennis Beru, Mr. Bennett, Miss Benedictus Oduor, Mr. Mohamed Mwashaura, and then we have Mr. Robert Nyongesa.
Thank you so much for taking us through that session. That was amazing. And a lot has happened. Ninajua amezungumzia masuala muhimu zaidi, and just being able to key out the important sector that we wanted, area that we wanted to be covered so well that tuweze kuelewa sisi kama watu wa kawaida tunaweza contribute kivipi ili kuhakikisha ya kwamba tunaelewa the SDGs first of all, na ninajua moderator wetu alizibreak vizuri sana. Akasema kufahamu SDGs, kuzingatia SDGs na kutendea haki. So ninatumai venye tutakuwa tunaondoka hapa siku ya leo tumeshazijua, si ndio? Ziko kila mahali, tumeziandika, na pia kwa video ambazo zimeweza kuchezwa najua mambo kadhaa kuhusiana na SDGs yamezungumziwa, na pia kuzingatia ni kuweza kuzitambua na kuact on them, na pia kutendea kazi ni kuhakikisha ya kwamba sisi kama wakaazi wa Nairobi County ama Kenya nzima tunaweza kuzitendea haki. We can do something around the SDGs by in our own small way to be able to contribute to the 60% that we already have achieved as a country, and as well to the 15% globally that has already been achieved. So there is a gap that needs to be filled, and we feel like as a nation there's so much we have to be able to attain this. So ninajua kuna mambo kadha tunataka kufanya sasa hivi, lakini ningependa kuita entertainment crew mbili. Alafu after hawa tutakuwa Vice Versa Global watakuwa wana launch a magazine. They have power of storytelling through magazines, covering conversations within our local communities that ensures that we're able to ensure the world sees a positive vibe from these local communities. So huo wakati ikifika tutawakaribisha, but kwa muda huu ningependa kualika watoto kutoka Charles Lwanga. Sawa, so nitabadilisha kidogo. Urban Queens, please take the stage first. Then Charles Lwanga watawafuata. Nafasi ni yenu, tafadhali kwa wale ambao wanapita huku mbele. Ningependa mtumie muda mfupi sana. Queens from Polycom. I'm at a point in life, if you understand me or not, misunderstand me or not, me, I'm okay. Fantastic. I'm okay. And if you think I'm wrong, I'm not. Long as it's what I want to be, I'm okay. I'm okay. And remember the DJ Wiwa anafanya ile kitu. Thank you, DJ Wiwa. Charles Lwanga team, please, kujeni backstage. We want to try do back to back. We are 2 hours behind time. Charles Lwanga, mahali popote mpo, tafadhali mkuje backstage. So if they won't be ready, ningependa after them, Charles Lwanga wasipokuwa wajafika, tutaita, I'd like us to launch that magazine. Yes, DJ ukiwa ready, please cue them. Waite. Avia. Ça va chauffer à ti. Ciao. Wawa. Et they move. All right. Okay. Nasema moto. Tunauwasha moto. Hauzimiki. Nasema moto, jamani moto. Watoto wa Tandale, wa Kinondoni, wanangu wa Mbagala. Sasa tumua vumbi, oga vumbi, wauni vumbi, mi sijaona vumbi, watimulie vumbi. Asa koboa, aisaga, koboa, aisaga, sema koboa, aisaga, asa koboa, aisaga, twende koboa, aisaga, yani koboa, aisaga, koboa kwa chini, aisaga, koboa kwa juu, aisaga, koboa kwa mbele, aisaga, koboa kwa nyuma, aisaga. Arubu, mai.
Ni bomba zamane frati Aileno kadevno ameskono Itsivaka chaktivaka chaktivaka Nono choma nambare Chono manambare Zatiti temno Sasana tia kutu Oya ni viatu moja imemponza kimbelembele, kajipeleka mwenyewe hajatongoza kimbelembele. Wamemnawa wauni, wamemnawa sewa chodo, wamemnawa kimokondi, wamemnawa pandundindi, wamemnawa wale pale, wamemnawa Jerumani, wamemnawa sewa dindi. Moto 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 afana zakati afana zakati kindumbulu bunjabe kindumbulu bunjabe seti mataria amya kumashiro no tinyane afana muchura tinyane afana mande Pilipina fagarumena smatim shaka smatim shaka Mai I don't take tea Tavayosa ça va mélanger Mai Paka kuche Angabu Tulelane timon tulelane Au dufutintana Kobo, aisaga, kobo, aisaga, sema kobo, aisaga, kobo, aisaga, Mai, aisaga, ça va mélanger, kobo kongeni, kobo konyuma, kobo, aisaga. Thank you so much, Polycom Queens. Sawa, ningependa kualika another group ambao wanajulikana kama Moyote, wametoka all the way to be able to entertain us. Please. All right. On the stage. All right, this is the Moyote. It's the kids, baby. Very young and vibrant. I guess she's the youngest to have performed today. Country. My brother's hand was cut. My sister was raped. Yes, during the political crisis. Do I deserve this? Peace is all I want. I'm suffering. I call for my rescue. I need help. I suffer sexual abuse,
early marriages, drug trafficking, and female genital mutilation. When will this be addressed? How will it be addressed without peace and cohesion? Peace, peace, peace is all I want. Political leaders, don't teach me otherwise. Well, era corumo con la hago yo simo de ti matama, hago yo simo makamaka, me se llamo sama sama, kiuro mama me aduoko, apenyo mama karango marachi, apenyo ando karango marachi, apenyo mama karango marachi, porque tocaro karango marachi, ni mama karango mati, ni mama karango mati, endiwi. Echo, 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 echo. Echo, 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 echo. Nyambura oka oka mwendo asiti wangoro. Nyambura ukano murata wako wangoro. Nyambura yo atirero ne mesiria. Weko weko. Okay. Aganes jongo, aganas wege, aganes induzwa. Yanza welinde mama wechungene na banduba usaba. Yanza welinde mama wechungene na banduba tama. Yanza uninde na jelele titi karundo. Yanza uninde na jelele titi karundo. Baida, baida, omwana inyanya, omwana mabele, omwana indumbu. Yanzo mudara mukato, mudara mubango, mudara mubwaba. Tumiza kubezimu, aiswea, unange kubevindu, aiswea. Tumiza kubezimu, unange kubevindu, aiswea. Manyilenda kuleka mwitala, na makaru kanyasiga. Manyilenda kuleka mwitala, na mateku kanyasiga. Tumiza kubezimu, unange kubevindu. Hapana, jaribu. Ile sasa inabamba Joni hii. Yangoyo, Loco, la chose là. ototombe. Yangoyo, mongango yangoyo, yangoyo, mongango yangoyo, yangoyo. All right. Wapi makofi yao jamani? All right. Wale wameketi wale bado tuko hapa. Hebu weka mkono yako ya right juu, your right hand. With your right hand, draw a triangle. With your right hand, draw a triangle. All right. With your left hand, draw a rectangle. Rectangle. So let's try draw them at the same time. Let's go 1, 2, 3. Hii ni sako. Hebu jaribu tena 1, 2, 3, let's go. Haya, hebu shika jirani yako mkono, mwambie simama. Tufanye some little warm up, si ndio? All right, stretch namna hii. Stretch kidogo. Stretch. My DJ, I believe you're ready. Stretch kidogo. Are you ready to enjoy? Weka mkono tu hivi juu. Weka juu. Weka juu. One time, twende namna hii. It's the kids, baby. Weka. Aya, fanya namna hiyo. Weka. Acha tu niwaweke wazi. One time.
nimebaki na mishangao kuswa ya mapenzi nataka kuyaelewa. Aya, angalia jirani yako hivi, angalia jirani, weka tena pole pole na waiteni paparazzi one time warushe kwa mitandao, alafu sikia mapenzi nataka jibu. Aya, weka mikono hivi, shika ndudhi wakisha naimwita yo baby, kumbe nayo na baby washa ndudhi una kipenzi ni mshenza kupendi. Aya, weka hivi, weka pole pole. Are you ready? Wale wa TikTok, twende weka na weka hivi pole pole. Aya, weka mikono hivi juu, weka juu. Aya, weka maneno. Are you ready? Wale wa TikTok, uliza who's your guy? Mwambie mwambie I will weka hivi I dedicate my time to you, my guy. Aya, angusha na mche. Cause you be my G for life. Weka chini. Aya, twende pole pole naona. Weka. Aya, angalia huku weka. Pole pole. Angalia tena chini naona. Aya, tuna na mche. Weka. Aya, ringa twende. Weka twende. Aya, wale wanajua twende. Weka tena. Nice one, DJ. Weka na mimi. Uchovu wa siku nzima, nafsi nataka nipongeze, tumwagilie mtima, wauni wangu nisogeze. Weka hivi, shika hivi mkono. Shika mkono hivi. Alafu unasema weka tena. Weka. Aya, ruka twende. All right. Aya, shika ndudhi. Shika ndudhi. Twende na mimi. Pole pole. Easy. You the rock, get. Aya, angalia huku. Twende. Can you see how it goes? Oh, you tell me who then do. Hiyo pande nyingine chungu sana. Aya, twende.